Last year, though, the #1 team is Nova. Nova currently is still, like, I would say the #1 team in China, based on PEL. And they don't play like aggressive. They're definitely more of a defensive, rotational, positional team, just like Ghost Gaming. So I'm just trying to think, what style is the best style happens? 导教本来就已经要面对 SMG 的枪林弹雨了，现在身后又突然杀出一支整编队，没有任何的办法，最终还是被淘汰了。那这个位置苏南还是存活着的，会不会留下来？Nova NA and Nova China could both play. One of them just has to change their names, I think. Yesterday, Tensa said they didn't qualify because they were banking on the zone not shifting to the best places, like shifting to the least populated places. So they kept rotating crowded areas intentionally. That sounds really stupid. I'm gonna say straight up. I've never heard of a top-level team trying to predict where zones go as a means of their strategy. If that's how Ghost Gaming really was playing, then damn, dude. Ghost Gaming. If that's Ghost Gaming's strategy, trying to predict zones, then I'm not surprised they did so shit. That's like trying to predict zones to base your rotations and stuff, and your strategy is like that's some noob gameplay shit right there. Trying to predict zones. That can't be true. Ghost is doomed then? Yeah. That's like some beginner's level way of thinking. Trying to predict zones as your rotational strategy. I doubt that's what they were. I think Tensa might have said that, but that's just a random excuse that he doesn't like fully mean. I'm being a little bit harsh, but if that's really why they didn't qualify, then holy shit, bro. They don't deserve to qualify if that was actually the strategy. Yeah, Suki is back. V's on Carrillo IGLing? Carrillo isn't IGL though. I'm pretty sure Carrillo is not IGL. Nova's not gonna drop in Pachinki. Nova's only dropping Pachinki because SMG isn't in the lobby. Nova's gonna just do their split drop, their usual split drop. Nova only drops Pachinki and Picado, or yeah, Pachinki and Picado because that's where SMG drops, and SMG hasn't been in the lobby when Nova has been playing a lot of times. PMGC will be hard for Ghost if they don't step up and being aggressive. See, that's the thing, like, I still don't know if, because like the way Ghost Gaming plays, right?
I think it still works because the way they play is similar to the way Nova plays. Oh my god. 一瞬间带走了 Foil 和 Beautiful， 鱼队这个位置又是直接被放倒了，鱼队，我的天 ！These teams are savage. 就有一种兵败如山倒的感觉。He is the IGL. 后点马上结束。其实这一局对于 SMG 来说，它很简单的。I'll ask them who the IGL is. I don't think Carrillo is the IGL though. 曾经作为 TMG 最鼎盛时期。 救火的第4人也是饱受压力，你马上老干爹就踩住了这谁的位置 ？SMG 的位置啊！但是老干爹的枪是什么呢？瞬间放倒对面2人 ，OK， 直接给 AG 图图打跑了，驾着自己的坐骑来到了前点。Yeah. 这瞬间打出了不一样的火花呀，不一样的效果呀。现在是同样的位置啊。LGD just rolled up like, yo, what's up, guys? 把握的真的是恰到好处，而对于 Showtime 来讲，没有想到刚才还在 LGD 头顶不断暴扣的 Showtime 现在也被。Hi, Diego. 是啊。Yeah, LGD's looking really strong again because Suki's back. 这场比赛 DKG 看看能不能够。 It's like a completely different team. We'll see what happens in the very first Super Weekend, though. This is just a qualifying day. Qualifying days are a lot easier than the Super Weekend days. Let's see how the team does in the Super Weekend. Hey, Diego, good to see you. You want to see A7 and Navi? Oh, A7 and Navi will happen very soon. Both teams are qualified already to the next PMGC West stage. So we will see Navi and A7 in a lobby together very soon. Yeah, of course A7 and Navi, even, of course aggressive teams have to know their rotations too, like, very obviously. But I say A7 and Navi are aggressive teams because they rotate around the edge a lot until the later circles. And that just gives them opportunity to play more aggressive. Ghost Gaming never edges zone. Never. Damn, I feel like LGD could have defended that. 在场上已经杀疯了的 LGD 也很难逃过这一波踩到。I think LGD was leaving not because DKG was pushing, but because they just wanted to change. I don't know. That was weird. I don't know why LGD just decided to rotate right there. I think they were just rotating because they saw another position that they wanted that was better, but they didn't know DKG was pushing them. Hey C13. Chunksy be like my bro is back, yay, yeah. Well, I do commentary on PMGC Scrim. If I get a chance to do the PMGC Scrims, yeah. In an interview, he says he's the IGL and Master Scrim Brazil. Carrillo? Alright, Carrillo said he's the IGL and the Master Scrims. Maybe. He might be the IGL. Last time someone else said Carrillo's IGL and then somebody else in the chat said something different, so I don't know. But Nova China is so much better at gunfights than Ghost Gaming. Nova's... So yeah, Nova is better at being like aggressive when needed to than Ghost Gaming. Oh my gosh. Look at Look at this position. I wonder if this is in the global version of the game too. Even the casters was like, yeah, people could take note of this spot.
That's a very interesting spot to know and learn about. I wonder if the global version has the same exact dip with those thick patches of grass. 光还把弟弟给炸倒了，而且趁此机会还能够接管他的一个小蹦蹦车阵。但其实这一面对于光来说更难待呀。好，开车又去把自己的车阵加强一下防御。哎呦，加强防御阵型。哇，这一波 He's making like his own little car. His car fort right there. 因为他们的有利地形已经被 RSG 给抢占了。是。 再加上清98K 确实耗费了大量的时间，现在只能是。Will I viewer party PMGC? Hopefully, I'm casting PMGC. I don't know if they'll allow viewer parties for PMGC. DKG， 看看这一波他拿到了整个东部、整个南部的控制权，拉得非常开啊！整个枪线架得这么完美的情况下，就不能再倒人了。最关键的是这两个独狼。 从上帝视角来看，能干扰到的只有秦9和 ISG 两支战队。是，而且我觉得现在上帝视角，我觉得 DKG 他就是上帝视角啊。对啊，他拿住了高点，拿住了低点。YZZ 最终还是清掉了。Gujuju is still alive, just hiding in his little bush. 的过程当中呢，自己也是没有什么太多抬头的机会。况且770和陆 C 的枪线一直是能够打到这两个人，秦9战队。 也被淘汰掉。现在场上还有一个独狼顾居居就在 YZZ 的身后，他知道吗？他肯定是不知道的。而 DKG 人数上占优，地形上占优，枪线上占优，能否迎来这一支 Nice. 应该是问题不大。DKG should win this game. 这边对于 RSG 来说根本没有无处可躲了呀。是的，纯洁的这一个位置，只要不往下走，只要锁住你的高点位置。 第一点又有人在架住枪。Oh, one of DKG got knocked though. 马上又是不在信号圈了。哎，顾居居要动手吗？没有放倒，漏枪了，但是想先打击。哦。顾居居连续击倒闪电 YZZ 拿到分数之后，再被淘汰掉。Damn. 直接帮 DKG， 哎 ，DKG 纯洁这个位置倒了，但是也没有关系。The was that hipfire UMP or did the spectating glitch? There's no way he hipfired that. 宝贵啊，非常宝贵。通过一场比赛 ，DKG 拿到了22分，也间接的预示着他们有可能通过这场比赛的胜利直通周决赛。没错，恭喜 DKG 这样的一次机会把握住了。对于770，对于陆 C， 对于波波。 我觉得对 DKG 来说，我觉得都是非常非常关键的，特别是纯洁，可能在很长的一段时间，他也面对很大的压力。4 teams qualified according to you from South Asia. DKG 待的时间最久的一个人，没错。I'll just only pick 2 that I'm confident in. I8 and Stalwart. 但是唯一有一点，就是刚才那个位置啊，其实他们吃鸡了，我觉得挺好的。是纯洁那个位置，我觉得最后不应该倒，这个是有瑕疵的。టీఆర్ఎస్ నికృష్ట పాలనలో మానవ హక్కులు ఉరికొయ్యకు వేళ 2 గంటలు ఇంకోసారి ఇచ్చి పారిన మడే పారాలే తప్ప మళ్ళీ కిందికి నీళ్లు పోయే పరిస్థితి లేదు. అడుగంటిపైన భూగర్భ జలాలు బోరు బాయి వేస్తే రైతు బోర్ల పడ్డట్టే అనే పరిస్థితి ఆనాడు. ఆర్థిక వ్యవస్థకు ద్వారా ప్రారంభించారు. ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలమైన బ్యాంక్ తీసుకొచ్చిన ఆర్బీఐ రిటైల్ డైరెక్ట్ స్కీమ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అంబుడ్స్మెన్ స్కీమ్ ను వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రారంభించారు నరేంద్ర మోడీ. 2 పథకాల వల్ల దేశంలో పెట్టుబడులు మరిన్ని వస్తాయన్నారు. మూలధన మార్కెట్ ను వినియోగదారులు మరింత సులభంగా యాక్సెస్ చేయవచ్చని తెలిపారు. ఒకే దేశం ఒకే అంబుడ్స్మెన్ వ్యవస్థ రూపుదిద్దుకున్నట్టు ప్రధాని మోడీ వెల్లడించారు. अमृत महोत्सव का ये कालखंड 21वीं सदी का ये महत्वपूर्ण दशक देश के विकास के लिए बहुत महत्व रखता है. ऐसे में आरबीआई की भी भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है. मुझे पूरा विश्वास है कि टीम आरबीआई देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी. साथियों, बीते 6-7 वर्षों से केंद्र सरकार सामान्य मानवी उसके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए టు ఆల్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. జేఎన్టీయూ కాకినాడకి సంబంధించి
కాన్వకేషన్ అప్డేట్ అనేది వచ్చింది. సో కాన్వకేషన్ అంటే ఏం లేదండి, ఒరిజినల్ డిగ్రీ మనకి బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత, బీఫార్మసీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత పీసీసీఎంఎం ఎలా వస్తుందో ఓడి అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట, ఒరిజినల్ డిగ్రీ. సో మనకు బీటెక్ బీఫార్మసీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత 3 సర్టిఫికేట్స్ వస్తాయి, ఒకటి ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేట్, ఒకటి సిఎంఎం, ఒకటి ఒరిజినల్ డిగ్రీ. సో పీసీసీఎం వచ్చేసి కాలేజెస్ లో ఇస్తారు. ఈ ఒరిజినల్ డిగ్రీ అనేది మనము ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మనకు ఒక డేట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు. ఆ డేట్ టైంలో ఆన్లైన్ లో మనం అప్లై చేసేసుకుంటే మనకి ఫీ అనేది తక్కువ పడుతుంది. ఆ డేట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్లై చేసేసుకుంటే ఫీ అనేది ఎక్కువ పడుతుంది. ఇప్పుడు మనకి జేఎన్టీకేకి సంబంధించి కాన్వకేషన్ అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది, 8th కాన్వకేషన్ అనమాట. సో దాని గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాము. ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా మీ గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కి ఈ వీడియో అనేది యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి. మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఒక లైక్ మాత్రమే. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము. సో మీది వచ్చేసి 8th కాన్వకేషన్ అనమాట. రీసెంట్ గా మా జేఎన్టీహెచ్ వాళ్ళది 10th కాన్వకేషన్ అయిపోయింది. నేను రీసెంట్ గానే ఒరిజినల్ డిగ్రీకి అప్లై చేసుకోవడం జరిగింది. సో మీకు ఇందాకనే కాన్వకేషన్ రిలీజ్ చేశారు. సో ఎప్పటి వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా మెన్షన్ చేశారు. ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అంటే 15th నుంచి, నవంబర్ 15th నుంచి ఈ కాన్వకేషన్ అనేది స్టార్ట్ కాబోతుంది. ఆన్లైన్లో మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అసలు ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలనేది కూడా నేను మీకు చెప్తాను, మీరు వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు. నవంబర్ 15th నుంచి ఇది అప్లై చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంది. నవంబర్ 15th నుంచి ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే 2018, 19 అండ్ 2019, 2020 పాస్డ్ అవుట్ వాళ్ళు అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అంటే 2018, 2019 అకాడమిక్ ఇయర్స్ అండ్ 2019, 2020 అకాడమిక్ ఇయర్ వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అని ఇక్కడ మెన్షన్ అయితే చేశారు. అండ్ ఆల్రెడీ ఎవరైతే అప్లై చేసుకున్నారో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ద 2018, 19 పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆల్రెడీ అప్లైడ్ ఎర్లీ నోటిఫికేషన్ డేట్ 21st నీడ్ నాట్ టు అప్లై అగైన్ అని మెన్షన్ చేశారు. 2018, 19 పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్ హూ మిస్ టు అప్లై కెన్ సబ్మిట్ ద అప్లికేషన్ నవ్ అని మెన్షన్ చేశారు. సో 2018, 19 పాస్డ్ అవుట్ బ్యాచ్ వాళ్ళు కావచ్చు, 2019, 20 పాస్డ్ అవుట్ వాళ్ళు కావచ్చు, ఇంకా ఎవరైతే అప్లై చేసుకోలేదో ఇప్పుడు అప్లై చేసుకోవచ్చు. నవంబర్ 15th నుంచి డిసెంబర్ 4th వరకు మీరు ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అసలు ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. మీకు ఆ వీడియో కావాలంటే చెప్పండి, నేను ఖచ్చితంగా వీడియో అయితే చేసి పెడతాను. అండ్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి. ఈ వీడియోని మాత్రం గ్రూప్లో షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ఖచ్చితంగా కమెంట్ అయితే చేయండి. మీరు ఓడీకి అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా పీసీ అనేది కావాలి. ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేట్ అనేది 100% ఉండాలి. ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేట్ లేకపోతే తెచ్చుకోండి, అరేంజ్ చేసేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఆన్లైన్లో ఎలా అప్లై చేసుకోవాలని చెప్పేసి. 15th రోజు ఓపెన్ అవుతుంది. మీకు అక్కడ వెబ్సైట్ మెన్షన్ చేశారు కదా, www.com.jntk అని చెప్పేసి. సో అందులో మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు ఎవ్రీవన్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వచ్చు. వీడియోలో వచ్చేసి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, ఏజ్ లిమిట్ ఎంత ఉంది అండ్ హైట్ ఎంత ఉండాలి, చెస్ట్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్, బీటెక్ కావచ్చు, డిగ్రీ కావచ్చు, బీఫార్మసీ వాళ్ళు కావచ్చు, ఎవరైనా మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఎస్ఐ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. దాంతో పాటు ఓపెన్ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎస్ఐ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. కానిస్టేబుల్ కి ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి 18 years to 22 years. 2018 ప్రకారము ప్రతి ఒక్క కేటగిరీకి ఓసీ వాళ్ళకు, ఎస్సీ వాళ్ళకు, ఎస్టీ వాళ్ళకు 3 years ఏజ్ రిలాక్సేషన్ 3 years ఇచ్చారు. దాంతో పాటు కి హైట్ మాత్రమే చెక్ చేశారు. బాయ్స్ కి హైట్ ఎంత ఉండాలి, సరే మాకు సిలబస్ సరిగా జరిగినాయని మీకు తెలుసా? అసలు సిలబసే సరిగా జరగల. మళ్ళీ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్, చాలా మంది చనిపోతున్నారు. మా ప్రిన్సిపల్ చనిపోయినాడు. ఎంత బాధ ఉండాలి మాకు. ఆపద్ బాంధవుడు మన కేటీఆర్, గిరిజన విద్యార్థికి చేయూతనిస్తానంటూ హామీ. తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ లో ఎంతటి మానవతా దృక్పథం ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆపదలో ఉన్నవారికి తన వంతు సహాయం చేస్తూ అందరి మన్ననలు పొందుతారు. కరోనా సమయంలో సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎంతో మంది సహాయం కావాలని కేటీఆర్ ని అభ్యర్థించారు. ఆపద్ బాంధవుడు మన కేటీఆర్, గిరిజన విద్యార్థికి చేయూతనిస్తానంటూ హామీ. తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ లో ఎంతటి మానవతా దృక్పథం ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆపదలో ఉన్నవారికి తన వంతు తిట్ల పోటీ పెడితే ఫస్ట్ ఆపద్ బాంధవుడు మన కేటీఆర్, గిరిజన విద్యార్థికి చేయూతనిస్తానంటూ హామీ. తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్
లో ఎంతటి మానవతా దృక్పథం ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆపదలో ఉన్నవారికి తనవంతు సహాయం చేస్తూ అందరి మన్ననలు పొందుతారు. కరోనా సమయంలో సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎంతో మంది సహాయం కావాలని కేటీఆర్ ని అభ్యర్థించారు. వెంటనే ఆయన స్పందిస్తూ తగు చర్యలు చేపట్టాడు. ఆపద్ బాంధవుడు మన కేటీఆర్, గిరిజన విద్యార్థికి చేయూతనిస్తానంటూ హామీ. తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ లో ఎంతటి మానవతా దృక్పథం ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆపదలో ఉన్నవారికి తనవంతు సహాయం చేస్తూ అందరి మన్ననలు పొందుతారు. కరోనా సమయంలో సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎంతో మంది సహాయం కావాలని కేటీఆర్ ని అభ్యర్థించారు. వెంటనే ఆయన స్పందిస్తూ తగు చర్యలు చేపట్టాడు. ఇక తాజాగా కోయగూడెం నుంచి ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటీలో స్థానం సంపాదించుకున్న నిరుపేద కోయ తెగకు చెందిన గిరిజన విద్యార్థిని కారం శ్రీలతకు మంత్రి కేటీఆర్ అండగా నిలిచారు. తెలంగాణ ప్రజలు తమకు ఏ సమస్య వచ్చినా కేటీఆర్ ఉన్నారన్న ధైర్యంతో కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల మండలం మామిడిగూడానికి చెందిన నిరుపేద ఆదివాసీ విద్యార్థిని కారం శ్రీలత ప్రతిష్టాత్మక వారణాసి ఐఐటీలో సీటు పొందారు. అయితే ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా శ్రీలత అక్కడ చేరాలా వద్దా అనే సందిగ్ధంలో పడింది. ఈ విషయం కేటీఆర్ కి తెలియటంతో వెంటనే ఆయన శ్రీలతతో పాటు ఆమె తల్లిదండ్రులను కార్యాలయానికి పిలిపించుకొని ధైర్యం చెప్పారు. అంతేకాదు చదువుకయ్యే ఖర్చునంతా తానే భరిస్తానంటూ హామీ ఇచ్చారు. ఐఐటీలో చేరేందుకు మొదటి సంవత్సరం రుసుముకు అయ్యే మొత్తాన్ని ప్రగతి భవన్ లో ఆమెకు అందజేశారు. చదువుల తల్లికి అన్యాయం జరగకూడదనే గొప్ప మనసుతో ఆలోచించి సాయం చేసిన కేటీఆర్ పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు తెలంగాణ ప్రజలు. శ్రీలత లాంటి ఒక అద్భుతమైన టాలెంట్ ఉన్న ఆడబిడ్డకు అండగా నిలవడం తనకు అత్యంత సంతోషాన్ని, సంతృప్తిని ఇస్తుందని కేటీఆర్ అన్నారు. భవిష్యత్తులోనూ శ్రీలతకు అండగా నిలుస్తామని కేటీఆర్ హామీ ఇచ్చారు. ఐఐటీలోనూ మరింత ప్రతిభ చాటాలని అభినందించారు. తమ కుటుంబ ఆశ శ్రీలతకు ఆమె విద్యాభ్యాసానికి మంత్రి కేటీఆర్ అండగా నిలవటం పట్ల ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. కేటీఆర్ గతంలోనూ ఎంతో మంది పేద విద్యార్థులకు సహాయం చేశారు. ఎవరికి ఏ సమస్య వచ్చినా వెంటనే స్పందిస్తూ సాయం అందేలా చేస్తూ ఉంటారు. ఇటీవల రియల్ హీరో సోనూ సూద్ ఓ కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ లాంటి వారుంటే మాలాంటి వారి అవసరం ప్రజలకు ఉండదు అంటూ ప్రశంసల వర్షం కురిపించిన విషయం తెలిసిందే. తెలంగాణ ఆపద్బాంధవుడు మన కేటీఆర్ అంటూ అభిమానులు ఆయన్ని గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకుంటూ ఉంటారు. ధర్నా చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే కేంద్రం కేంద్రం యాసంగి దొడ్లు ఒడ్లు కొన అని చెప్పింది మేమందరం కూడా రైతులకు సపోర్ట్ గా మేమందరం కూడా ఈరోజు ధర్నా చేస్తున్నాము. ఏది ఏమైనా మనం చూస్తున్నాం, తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే ఒక ఉద్యమం పార్టీ. గత 14 సంవత్సరాలు ఉద్యమం చేసి మన తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. దాని తర్వాత 7.5 సంవత్సరాల సంది కూడా మనం ఇప్పుడు అన్ని కూడా కరెంట్ ఇచ్చినాం, 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చినాం, రైతు బంధు ఇచ్చినాం, రైతు బీమా ఇచ్చినాం, రైతుకు మంచిగా ఫెర్టిలైజర్స్ పండేందుకు ఒక కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తీసుకొచ్చినాం. కేంద్రం రూపాయి ఇవ్వకున్నా కానీ అన్ని మన డబ్బులతోటి అప్పు చేసైనా రైతుల కోసం రైతులకు ధనికులు చేయాలి, రైతులను గొప్పలను చేయాలి, రైతులకు అన్ని రకాలు కూడా ఆదుకోవాలి. దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన సీఎం కేసీఆర్ గారు రైతులను అన్ని రకాలు కూడా ఆదుకుంటుంటే వాళ్ళు ఓర్వజాలని గుణము. వాళ్ళ జూటా పార్టీ బీజేపీ పార్టీ అంటేనే ఒక జూటా పార్టీ, వాళ్ళని మోసం చేసే పార్టీ, దగాకోరు పార్టీ. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం, అంత బాగా నడుస్తున్నప్పుడు వర్షాకాలం పంట కొంట అంటారు, యాసంగి పంట కొనాలి. ఇదేంటి మనకి ఇప్పుడు మంచిగా నీళ్లు వస్తున్నాయి, కరెంట్ వస్తున్నాయి, అన్ని రకాలు కూడా మందులు వస్తున్నాయి. కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున మనం రైతులు కూడా దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా 3 లక్షల టన్నుల ఒడ్లు పండించిన ఘనత మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి
అదంతా కూడా మన కేసీఆర్ గారి చొరవతోటి. మనం ఇప్పుడిప్పుడే అందరూ కూడా గత ప్రభుత్వాలు ఉండే, కాంగ్రెస్ ఉండే, బీజేపీ ఉండే, అప్పుడంతా రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. కరెంటు ఉండకపోవు, నీళ్లు ఉండకపోవు, రైతు ఎరువులు దొరకకపోవు, ఏమి పంట పండించిన పంట కూడా అమ్ముడు పోకపోవు, రకరకాల ఇబ్బంది పడి రకరకాల ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఒక కొలిక్కి వస్తున్నది. 7 సంవత్సరాల సంది కూడా కొంచెం ఆదర్శంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తుందని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా ఓర్వజాలకుండా మొండి వైఖరితోటి, మోడీ మొండి వైఖరితోటి, బీజేపీ వాళ్ళు మొండి వైఖరితోటి ఇదంతా కూడా తప్పకుండా మేము వాళ్ళ తల ఉంచుతాము, వాళ్ళ మెడలు ఉంచుతాము. వాళ్ళకు యాసంగి ఒడ్లు కొనేదాకా ఈ ధర్నాలు ఇవ్వము. తప్పకుండా వాళ్ళకి తప్పకుండా రైతులతోటి ఎవరైతే పెట్టుకున్నారో, రైతులకు ఎవరైతే మోసం చేస్తారో ఆ పార్టీ చూడ్చుకపోతుంది. వాళ్ళు సర్వనాశనం అయిపోతారని కూడా చెప్తున్నా. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి, అధికార పార్టీ తెరాస నాయకులు ధర్నా చౌక్ వద్ద దీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. వాళ్ళు దీక్ష నిర్వహించుకోవచ్చు, అభ్యంతరం ఏమో ఎవరికీ ఉండవలసిన అవసరం లేదు. కానీ విషయం ఏంటంటే ఇవాళ వారు అక్కడ దీక్ష చేయగలుగుతున్నారంటే కారణం అనేక ప్రజా సంఘాలు, పార్టీలు ఒక్కటై ధర్నా పరిరక్షణకు పూనుకోవటం వల్ల, న్యాయ పోరాటం జరపటం వల్ల ఇవాళ వారికి అక్కడ ధర్నా చేసుకునే అవకాశం దొరికింది. 2017లో తెరాస ధర్నా చౌక్ను అక్కడి నుంచి తీసేస్తాము, ఊరవతల మీరు ఎక్కడైనా వేదికలు వెతుక్కోండి అని చెప్పి అన్నారు. వాళ్ళు చూయించిన జాగలో నరమానవుడు కూడా రాడు. అట్లాంటి స్థలాల్లో ధర్నా చేసుకోవాలని చెప్పి సూచన చేసిండ్రు. అది కుదరదు, మేము యథాతథంగా మునుపటి స్థలంలోనే ధర్నా కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవటానికి అనుమతి ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు, ప్రజా సంఘాలు అన్నీ కలిసి ధర్నా చౌక్ పరిరక్షణ కమిటీగా ఏర్పడి 1 సంవత్సర కాలం పాటు పోరాటం నడిపినాయి. వాళ్ళు రిలే దీక్షలు చేసిండ్రు, ఆక్యుపై ధర్నా చౌక్ అని పిలుపునిచ్చిండ్రు, ఢిల్లీ వెళ్ళి జంతర్ మంతర్ దగ్గర ధర్నా చేసిండ్రు, రాష్ట్రపతికి ఉత్తరాలు ఇచ్చిండ్రు. అన్నీ జరిగితే అప్పుడు ఈ ధర్నా చౌక్ అనుమతి మనకు కోర్టు ద్వారా దొరికింది. ఆ కోర్టు ద్వారా అనుమతి దొరకబట్టి ఇలా ముఖ్యమంత్రి ధర్నా చేసుకోగలుగుతున్నాడు. టీఆర్ఎస్ నికృష్ట పాలనలో మానవ హక్కులు ఉరికొయ్యకు వేళ్లాడుతున్నాయని ట్వీట్ చేశారు పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి. నిన్న మరియమ్మ, శీలం రంగయ్య పోలీసుల చిత్రహింసలకు బలయ్యారన్నారు రేవంత్ రెడ్డి. ఇలాంటి దారుణాలపై హైకోర్టు కన్నెర్ర చేస్తున్న టైంలోనే వీరశేఖర్ పై అన్యాయంగా 3rd డిగ్రీ ప్రయోగించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆలోచనతో ఆ మాట అన్నాడు. అంటే దేశంలో కరోనా కేసుల నమోదులో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయి. 2-3 రోజులుగా కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య మళ్లీ పెరుగుతోంది. నిన్నటి కంటే ఇవాళ కరోనా న్యాయం వేదిక మీదకేని ఈ దేశ ప్రధానమంత్రిని అడుగుతున్నా, ఈ దేశంలో 24 గంటల కరెంటు నువ్వు పుట్టిన గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉందా? చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. రైతుని గోక్కున్నాడు,
ఎవడు బాగుపడినటువంటి దాఖలా లేవు. రైతు గిట్లా తలుచుకుంటే మరి మసి మాడైపోతారని చెప్పి నేను ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాను. ఈ రోజు వరి ధాన్యం పండుతున్నటువంటి రాష్ట్రం మన రాష్ట్రం. ఈ దేశంలో this, like, you don't know if your strategy works until you do it. At every stage of a tournament, right, you don't know if your strategy works until you do it, because let's say you get first place and now you go to the next stage of the tournament, right? Let's say DRS and Affinity, they're already qualified. కేంద్రం వైఖరి రైతుల పాలిట శాపంగా మారిందన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు. సిద్దిపేటలోని రైతుల ధర్నాలో పాల్గొన్నారు. అప్పుడు తెలంగాణ కోసం ధర్నాలు చేశామన్న చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అధికార పార్టీ ఏదైతే ధర్నా చౌక్ ఎత్తేసిందో ఆ ధర్నా చౌక్లోనే మంత్రులతో కలిసి ఏ జిల్లాలో ఆ జిల్లాల మంత్రులు తర్వాత ఎమ్మెల్యేలు కలిసి ఒక ధర్నా చేస్తామనేటువంటి ఒక డిఫరెంట్ వాతావరణం అనేటువంటి తెలంగాణలో కనిపిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ధర్నా చౌక్ను ఎత్తేసి హైదరాబాదులో ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ధర్నా చౌక్ను ఎత్తేసినటువంటి ప్రభుత్వం హైకోర్టు మొట్టికాయలేయడంతో మళ్ళీ ఓపెన్ చేసినటువంటి పరిస్థితి. అయితే ఆ ధర్నా చౌక్ని ఇప్పుడు ఉపయోగించుకొని ధర్నాలు చేయాలనేటి, అంటే ప్రభుత్వమే ధర్నాలు చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అనేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఒక విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. దీనికి అక్కడ ఉన్నటువంటి యంత్రాంగం, తర్వాత అక్కడ జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు కానీ, తర్వాత ఇక్కడ పోలీసులు కానీ అందరూ కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నారట. ఎప్పుడైనా కానీ ధర్నాలు చేసి ఇక్కడ అనుమతి లేదు, తర్వాత ఇక్కడ ఎట్టి పరిస్థితులు అడావిడట. ధర్నా చౌక్ రోడ్డును శుభ్రం చేస్తున్న జిహెచ్ఎంసీ పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది 24 గంటల ముందే ఆధీనంలోకి ధర్నా చౌక్ ప్రాంతం. రహదారుల శుభ్రం, నిరుపయోగ మరుగుదొడ్ల తొలగింపు, రోడ్లకు అడ్డంగా బారికేడ్లు, వాహనదారుల ఇబ్బందులు, చిరువేలో విలీనం చేసినట్లు రాష్ట్ర సర్కార్ తెలిపింది. దీనిపై జూన్ 2వ తేదీనే జీవో 91 జారీ చేశామంటూ ఇప్పుడు దాన్ని బయటపెట్టింది. మరి ఇప్పటిదాకా ఎందుకు బయటపెట్టలే? నిన్న వెలుగు దినపత్రిక దీన్నే క్వశ్చన్ చేసింది. అసలు అమలే లేదు, విధి విధానాలే ఖరారు కాలేదు, 200 పైచీలు కోట్లు దారి మళ్లించారనేది వెలుగు దినపత్రిక నిన్న పరిశోధనాత్మక కథనాన్ని వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ జీవో బయట పెట్టిరు. అసలు జీవో అంటే ఎప్పుడు తీసినావు? జీవో జూన్ 2 తారీఖు చేసినావు. ఇవాళ దాదాపు నవంబర్ మధ్య ముందే ఆధీనంలోకి ధర్నా చౌక్ ప్రాంతం, రహదారుల శుభ్రం, ఇవన్నీ ఉంటాయా? కావాలి ఇప్పుడు ఉంటాయా? మంది తక్కువ అయితే కూడా పోలీసు వాళ్ళనే కూర్చుండబెట్టే పరిస్థితికి వచ్చింది. సివిల్ డ్రెస్లో పోలీసు వాళ్ళని కూర్చుండబెట్టే పరిస్థితికి ధర్నా వచ్చిందంటే ఇది విచిత్రమైన ధర్నా. సిరిసిల్లలో ఉద్రిక్తత, బీజేపీ ధర్నాను అడ్డుకున్న టీఆర్ఎస్ వర్గీయులు, 2 వర్గాల మధ్య ఘర్షణ, అరెస్టులు. అన్ని జిల్లాల కలెక్టరేట్ల ఎదుట బీజేపీ నేతల ధర్నా. ఉప్పుడు బియ్యం విషయంలో టీఆర్ఎస్ ది పూటకో మాట అని విజయశాంతి గారు చెప్తున్నటువంటి మాట. షర్మిల దీక్షకు అనుమతి నిరాకరణ, ఈల దీక్షకు మాత్రం ఏర్పాట్లు. రాజు దలుచుకుంటే దెబ్బల కొదన అన్నట్లుగానే ఉంది ధర్నా చౌక్ వద్ద తమ నిరసన కార్యక్రమం ఏర్పాట్ల విషయంలో అధికార టీఆర్ఎస్ తీరు. మొన్నటిదాకా విపక్షాలు, ప్రజా సంఘాలు ధర్నా చౌక్ వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేయాలనుకున్నా, సమావేశం నిర్వహించాలనుకున్నా అంత సులువుగా అనుమతి లభించలేదు. 1.25 లక్ష సాకులు చెప్పి పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వలేదు. కొన్నిసార్లు న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించి అనుమతి తీసుకోవాల్సి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. మేము 42వ రోజే రాష్ట్రం వచ్చింది, 42వ రోజే కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేసినాము. నిర్ణయం తీసుకుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం, అన్యాయం చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆలస్యం చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. కొన్ని జిల్లాల నుంచి క్లారిఫికేషన్ వచ్చింది, అక్కడ కండిషనల్గా అప్రూవల్స్ పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నారు. సో మీ ద్వారా నేను మొత్తం తెలంగాణ అన్ని జిల్లా I think that's incorrect. 主要是他利用了自己的道具和掩体，完成了一个1打1打1打1打1的操作，4个1打1。Yeah, testing new things I understand and agree with, but hiding strategies I don't think is the right way to say it. Is Uneven in PMGC? No. Uneven's team, well, they could be. Uneven maybe. So Uneven's team is 4-7. 4-7 placed 8th place. So they are qualified to the Rivals Cup, Korea versus Japan. Right, 4-7 is here. But it's only the number 1 team will qualify. So it's very unlikely 4-7
is going to qualify, so it's very unlikely that Uneven will be qualified to PMGC. And this is only just PMGC East and PMGC West. We're not even at the PMGC global stage yet. And just because I want to flex, I've qualified to the PMGC global stage 2 times. Actually, 3 times. One time, it was with Gangstars. The second time, it was with Omen. And the third time, or it wasn't PMGC and Gangstars wasn't PMGC, but let's just say the global finals of a tournament, right? The very first one before PMGC came out, the biggest stage of the tournament in the world was PMSC. I qualified for that. The next one was Malaysia. I forgot what Malaysia was called. Was Malaysia called PMGC? But I got to the global stage in Malaysia. We didn't get to the grand finals though. And then the third time, I also didn't get to the grand finals, but I did get to the, like, pretty much the last stage of the tournament in Dubai another time. PMCO Global. Okay, yeah. I don't know why Hidden was the qualified. Why does Korea have a small prize pool even though they own PUBG? They own PC PUBG. PUBG Mobile is owned by Tencent, which is like China. Yeah, PMCO Malaysia. Okay. So it's very hard to get to the global stage. I don't think people realize how difficult it is to get to that stage. So any team and every team that gets to that stage, in my opinion, even if they do bad, they already accomplished a lot. And I'm definitely one of the players that have qualified but have always done as a team not too good, which sucks. And back when I was competing, all I focused on was how bad I did, which, you know, I hated a lot. But now that I'm kind of retired, it's like I realized, now that I'm casting, I realize how hard it was to actually get to that stage for a lot of these teams, like how difficult it is. And I managed to do it like 3 times. So yeah. Why isn't Nova here? Nova plays tomorrow. Nova already qualified to the weekly final yesterday, so they aren't playing. Do I know Solke? Yeah, I know Solke. Have I played PUBG New State? No, I'm just focused on... I haven't played PUBG Mobile or any games yet. I've been so busy. But if I do play games, it's gonna just mainly be PUBG Mobile, because I'm focused on PUBG Mobile right now. When you're just that good, you don't notice it. When you're that good, all you want to do is get better. That's... I think that's every competitive player, though. If you're not first, you're last. According to qualification system now, I disagree with hard work and the team is better than the other teams. I think this year's system is pretty... I think this year's system is better than before. There's multiple different stages for teams to get to PMGC. Obviously, every year it could be improved on.
但是君莫看的这个方向是没有想到自然赞会掏他的屁股的。那这里帅狗好像没有载具能走掉吗？枪城这里如果一旦停车是能够发现的。最为关键的是帅狗的身后队员的架枪好像没有办法帮助他，99离的超远。Can you check if this Jaitan ID is a bot or a real 平地 person? 对象先反杀了，但是对方有2杆枪。不得不说的一点啊，就是休探的一个原跳点就是吃鸡山附近的野区，那这样的一个圈型对于休探来说是有绝对的优势。是的，但是又发生了这样的一个情况，在有绝对优势的情况下，先倒地2人。常在河边走，哪能不湿鞋嘛？但是湿的已经不止一次了，这已经是在里面洗了个大澡啊！这以前休探和 AG 在三角区打架。Do I know Forsaken from Optic India? Yeah, the hacker that like a lot of Indians hate. 对于休探们来说是一种压力。等一下，这里舒涵是没偷泳裤，直接开船了。开船了但是这个方向我觉得应该是很大的概率碰不上 ST 的。Damn, look at that boat skin. 南往北进发嘛，应该是碰不上的。他不会绕一大圈，非要跑到北边的登陆点登陆。 That boat skin 那确实是不太至于的。 looks so sick. Do they have jet ski skins? I don't think I've ever seen a jet ski. Wait, they don't have jet ski skins, do they? There is no jet ski skins. Not in the global version or Game for Peace, right? I don't think I've ever seen a jet ski skin. 难道说我们又看到非常让人喜欢的画面——火力船？我们期待一下，就看 4M 的节奏了。那另外 LGD 啊，今天前2场打得这么好的他。 Do you think having only America and Europe and West would go against them in terms of competition as compared to the East? Yeah, competition is going to be harder in the East. PMGC East is going to be where more of the difficult, challenging teams are, especially since you have China that's going to compete in PMGC. 淘汰赛，他们目前的分数排在第一。 Do I know Scrozy? No, I don't. Thoughts on A7's performance? They're insane. They're cracked. 就能看得出来，心态上面肯定是没有问题，很放松的。那我们就看看吧 ，LGD 打。 There is one for jet ski in global. There is a skin for jet skis. Okay, I can't remember what it is then. 这个时候对于 LGD 来说，我个人认为啊，他们可能在后面的3局比赛里面，应该是要给选手们。 How big are the chances for global to go FPP hardcore next year? I really don't know. 对，尽量不要往中间扎了。 Honestly, I don't think it's gonna happen because I just haven't heard anything about FPP from like tournament staff. Like I'm a caster, so we don't get to hear too much about tournament format or organization. That's not within our control. But I hear more about tournament stuff than any other person would as a, you know, caster. And I haven't heard anything about, hey, you know, like, what do you guys think about TPP versus FPP from tournament staff or organizers? Like, that question hasn't even been asked yet, so I don't think it's something that they're really thinking too hard about. It might happen still, but I think the chances are lower than expected for it to go FPP. I would like for it to go FPP though. Why is 4M playing so bad without Sook? They were playing bad with Sook. That's why they sold Sook in the first place. 4M just been playing bad this whole year. Navi or A7? That's a hard question. That's a hard one. They're both like equally good, and they both play similarly too. How many teams from Americas go to PMGC? Top 7. But if Furious Gaming or Alpha 7 is in that top 7, it'll go down to the next team slot, so it could be top 9. 倒掉了一个的情况下，对于天霸来说，应该是知道前面这条路是走不通了。是的，而另外一边 FT 君子报仇，10年不晚。你打我的老家，我就打你的背身，石水这里也走不掉。ACT worst team in PEL, dude. 这两个掩体。 Why would that guy even try to run? 他应该是想要跳水。 Like why? 但是助跑的速度不够快，只能说离水。 He had to like run such a long distance to get to the other side. Like why run? Just stay there and like try and shoot back or knock somebody. 踩在人的头上，小智没抬头。 Oh no. 蹲上，秒掉一个，会补吗？
Oh my god. 补掉之后自己应该是走不掉的，周围没有队友帮忙。好在 TC 这边人也是比较多的啊。98K 这个距离的4倍镜，自己也要小心一些。只能说 Man, 这波对于 RIP suck. 客战舰的方向盘可能都已经下掉了，没有握住，没有握住。其实一般超跑啊，或者是这种非常高端的载具，方向盘是可以拆卸的，不一定非要。Navi is dominating a harder region than A7. 但是刚刚看得出来，王媛媛其实是开着车往前走的啊，在身后像素被打的一瞬之间， I haven't watched Navi's region too closely, so I don't know if Navi's region is stronger overall than America's. 确实是走掉了，但没有完全，因为两支战队都。这里王媛媛在一个有掩体的情况下被98K秒掉，不好救，有个大过点。是的，人数的伤亡对两支战队来说都比较致命啊。刚刚介绍了不在圈内嘛，你进圈还得过一个大桥。现在是不是 We'll see what happens in PMGC West. 其实这一波应该是 RNG 的一波布防，但是呢，放掉了满边的 TC 进到他们的包围圈，反而还没有造成一个非常快速的打击。本来是把这个网撒起来了，但是没有想到这鱼啊漏了，动力太足，直接窜了几个出去。Navi's more aggressive than A7. 他们都走不了，我们就不要让你舒服嘛。而且现在就都别走了。现在是阶段2，现在拿分的效率会更高一些。对于 TC 来说，只有2个人存活的情况下，又没有办法进圈。不过你仔细一想，在这种比较分散的区域，他们想要主动去找人也是。 Let's say a team doesn't qualify for PMGC through NA, can they go to a different region? Like maybe are you talking about like next year? I love Nova and PK and PMGC. Please don't curse them. All right, we mob gaming. I'll try not to. Dude, TC is not doing too hot. Maybe I should go back to sleep. Every time I'm here, TC just starts choking and doing that. This circle is nasty. What the heck? 而且这样的一个点位啊，这个防区是一个非常不错的点位啊。是的，没有人，你看天霸这里想要上了，登陆了。哎，但是那个喜欢打鱼的男人， I'm a caster, Oreo. I'm not competing anymore. 而另外一边啊，我们看到 4M 是放掉了天霸，天霸。What do I think about A8? Very strong team. Very surprising that they're such a strong team, but it's good to see. GTA has a blessing tongue in global tournaments, though. I did try and predict A7 to win 4 games in a row, and A7 did win 4 games in a row. 还得多观察一下，什么时候能够偷偷的上岸，不被人家发现上岸，不被人家扫爆，那我觉得不太可能。山治早早的就发现你了，可以选择在离岸边比较远的点位直接弃船。 游泳，对，这样的话被发现的概率就会很小。另外一点呢，要抓住一个 timing 点，等岸边的几支战队开始交火的时候，有战斗的一个迹象的时候，没错。那现在呢，更多的战队的重心啊，还是在这个圈边。我们刚刚介绍了在城区的 ACT 佟家堡，现在又有一支战队 RSG 的加入。 How much have I earned from PMPL NA? You can look it up on Wikipedia, like the prize money and stuff. All the information is there. I can't remember what the amount was off the top of my head. 那还真就是 ACT 啊，只能说是 ACT 了。而且 ACT 这里也只剩2人编制。反过来说 Predictions for TJB and PMGC? Oh, that's a good question. 比赛就是这样啊，一个小小的改变就会影响到很大的。TJB and PMGC. 登陆上了吃鸡山，正面面对的就是 SMG。 鱼队应该是听到脚步了，这个时候要不要就 I think TJB will get like top 5. Maybe even top 7. Top 7 for sure, TJB. And I think TJB is going to struggle to try and get into the top 5. Like they'll get very close into the top 5. That'll be my predictions for TJB. TJB can easily get top 3. I'm gonna say top 5. Top 7 will be my safe bet. Top 5 is what I think they'll do. 但是好像布防上面出现了一些失误啊，在这张地图上布下天罗地网可不是什么好方法。但是这边 Beautiful 打了一个非常快速的反击，
America seems to be like, why are we here? We need to go to the Japan region. Yeah, there's a lot of money in Japan. That's why Uneven went to Japan. That's also why I wanted to go to Japan. I did get on a Japanese team though, but it was not a PMJL team. They were supposed to be selected for PMJL team, but they weren't. But I still got paid a decent amount for the 3 months I was with them. 再看这边吧，正面强神残血往里走，定位到了人，直接进来开枪接拜佛，收掉2个人头。强神这场比赛人头斩获不多，但是也是带着自己的队伍来到了安全区的。26,499. Oh, okay. Thank you for letting me know. Hey, Janae. Sorry I didn't see your message earlier. If you're still here. 没倒就还有机会，2颗窗，秋离用了弹一库的火，没有机会。我们的视角锁在了秋离的火上，没有想到还有一颗雷。What if TJB gets a star player, a PEL loan to them? I hope TJB picks up like 1 star player that doesn't qualify onto their team. But it depends on if TJB wants to spend that money. Because it's not going to be free to get a player on loan from another org. Wheelchair gyro OP. 在这一局没祭天，所以猫猫是活到了最后一个。不知道还有没有机会。而另外一边 4M 登陆之后，沿着海岸边开始来跟何进出来的佟家宝正面打一波对抗。那看起来 ACT 应该是没有能够抵住对面的攻势啊，直接被淘汰出局了。是的。而且这个位置 4M 跟 Which team will get an invitational slot? I don't know. I still don't know. 弟弟的枪线放倒了辛赫。这何进里面的枪线是怎么做到越过佟家宝打到弟弟的？打到 4M 的。当然好在 4M 还有一个3人编制。 It depends on which Chinese teams go to PMGC. If Weibo Gaming, TC, Nova, if any of those teams qualify, I would feel very comfortable with predicting, well, I'd feel more comfortable with predicting that China will win PMGC again. But it just depends on which Chinese teams go. And there will be 3 Chinese teams. The top 2 or top 3 from PEL Season 4 will go. Well, PEL Seasons 1 through 4. TJB is invited, and TJB is like already up there. TJB is 2nd place overall in PMGC points. I'm pretty sure Nova's gonna qualify. 先开进打左边，然后再拉出来打。漂亮，770在刚刚那一波作战当中的1穿3，我们通过纯享视角又来回顾了一下。Nova's playing tomorrow. 那这样的话，770作为一个登陆，我们 LGD has a chance too. I think if LGD got to play with Suki this whole season, then yes. But I feel like because they didn't, they're like trying to reestablish synergy and stuff, and it's just I think it's too late. Who has better gameplay, A7 or Na'Vi? I haven't gotten a good chance to really watch Na'Vi play yet. I've only seen some stuff here and there, so I can't really say about Na'Vi, but I do know they're a very strong, aggressive team. YCD 那边手有一颗空爆雷，弹一库，并不是空爆雷啊，打了这么久没炸。我再打一个拉出去，不好意思，只剩下黄色一个人。 黄色秒掉一个，这是一个 YCD 和黄色的1打1，而且黄色的状态还不错。目前2个人都已经吃到蓝圈的伤害。龙仔用自己的肉体来捕捉这个视野的信息，但是对于黄色来说好像没有什么太大的帮助。YCD 主动出击，换枪，持续的射击，对方一个窗口木乃伊，这谁能想得到？这波跳射很关键。 那 RSG 的2-2分战，在此时此刻让他们陷入到了一个比较难受的境地啊！在闪电这个位置还是有防区作为一个掩体的，而且还可以拿几个，还可以收。Get those kills! Oh, they're getting stolen by RNG. Oh, that one did not get stolen. 这就是吃鸡山啊，给我们玩家造成的一个
Yeah, I think Navi has potential to win PMGC. I think Navi can win PMGC for sure. Navi got what, like 4th place last year PMGC, and they looked so inconsistent. They would get like last place, then they get 1st place in a match, and they didn't have their best player last year because roster lock issues, right? Adder, aka Kitsune, was already on the Navi team last year, but the roster was locked by the time he joined, so they didn't get to use him, and he was their best player, and they still got 4th place. So for sure, Navi can get 1st place in PMGC. It's very possible. Hey, Fallen. 强老潮导致 ST 啊来到了一个非常舒适的点位，阴差阳错来到了一个非常。I love your casting earlier. It's both entertaining and informative. Learn a couple things from it. Thank you. Appreciate it. Glad you liked my casting. You have a feeling LGD is gonna win Season 4 finals and qualify for PMGC? That will be crazy. LGD winning Season 4, that will be like the biggest like Cinderella story like ever. 还是希望大家不要学习啊。我看到什么了？宇阳在防区的房顶一看，河南秦九3人干拉。主要是河南秦九在西南边待了太长时间了，没什么人管他们。舒涵一个人架着高点，让另外的3个人干拉过去之后，形成了一个非常看起来很华丽的。Oh my god, get those kills! 这台车我觉得是开不过来了，这个位置很难动，这3个人都得。献祭掉2个之后，舒展还在。现在最关键的就是舒涵也没有办法跟舒展有配合呀，没办法，太远。看看在98K 的枪下，舒涵。防区这个楼顶这个视野。3连暴走，宇阳真是舒服啊！本场比赛已经拿到7个淘汰了，这个太舒服了。 ST chilling right now. 剩下2个人在蓝圈外，应该是不打算进圈了，但是舒展没放倒。导师能再补一个吗？双输组合全部都在信号接收区的外围。现在仔细看下场上啊，人最多的就是来到安全区正中央的 ST 了，而且 6X M762。一波6300的762直接秒掉了苏雨露，而且还救不了。现在最关键的就是安全区，不管怎么刷新啊，98K 是已经完全被定位到了，但是 ST 4个老哥全员朝防区，那个水中登陆的天霸是不是有机会啊？但是他好像没有捕捉到信息啊。 或者说他根本就没有抬头，98K 有没有机会？被4个人包围，没有办法。我的天哪，几个老哥想争这个人头也是看得出来。这波天宇只要补掉一个就是赚的，能不能补掉一个？没有，很可惜。最后也是让我们恭喜深圳 ST。是的，看起来是索然无味鸡啊，但是人头的捕获上还是非常充足的。对。拍一下胸脯啊！我的这个淘汰打得很不狠。Have I tried New State? No, I'm probably not gonna be playing New State at all. I'm just focused on PUBG Mobile right now. 可能会有一些信息，但是还不确定，因为毕竟在河静的那个位置打架的时候是有4支战队的。అంటే కోడిలేక కొట్టుకుంటావు సంజయ్. ఒక్కటి ఆలోచించు, దైవ సమానులాగా ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారిని దైవంగా చూస్తున్నటువంటి అపర భగీరథ कहाँ पे मारे नहीं करता भाई यार దాని పాపం మన ఆంధ్రాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నాడు, వాడు అడక తింటాడు. తెలంగాణ వస్తే మీరు అడక తింటారు అని మన పైసలన్నీ దొబ్బిపోయి చాలా రోజులు ఆడ మంచిగా వండుకున్నారు.
ఇవాళ మన పైసలు మనకు అయినాయి కేసీఆర్ దయ వల్ల, మన రాష్ట్రం మనకై, మన దగ్గర పైసలు మనకే వాడుకుందాం. అటు పోతలేవు పైసలు మనవి, ఆడ పిచ్చమెత్తుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఆంధ్రోళ్ళు. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి మాకు రావాల్సినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన నిధుల కోసం మేము బెచ్చం ఎత్తుకున్నామో ఏదో ఎత్తుకున్నామో అడుక్కుంటాకి వెళ్తున్నాం. కేసీఆర్ గారు దేనికోసం వెళ్తున్నాడు? అడుక్కుంటాకి. ఏం అడుక్కుంటాకి వెళ్తున్నాడు? మాట మాటకి పరిగెడుతున్నాడు కదా. కేంద్రంలో చేరతా, మేము కేంద్రంలో మన నా తలుపులు తెరిచి ఉన్నాయి, నేను రెడీగా ఉంటాను. ఇంటి బయట కాలరేగరేయటం, ఇంట్లోకి వెళ్ళి కాళ్ళు పట్టుకోవడం అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తత్వం కాదు. రోజు నడాలంటే కేంద్రం నుంచి లోన్ కావాలి వాళ్ళకి, లేకపోతే నడదా రాష్ట్రం. వాణ్ణి ప్రెషర్ పెట్టిరు, అరే నువ్వు బోర్లకు మీటర్లు పెట్టరావా, లేకపోతే నీకు లోన్లు ఇయ్యాం మేము అని. పాపమైన ఆ ఒత్తిడికి తగ్గి ఒప్పుకున్నాడు. అబుదాబి నుంచి, సౌదీ అరేబియా నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వం దగ్గర ఇబ్బడిముబ్బడిగా విపరీతంగా లక్షల కోట్ల డబ్బులు ఊరికే మురిగిపోతున్నాయి. అప్పిస్తారేమని వచ్చి వెళ్ళారంట. అసలు వాళ్ళు అప్పులు చేయట్లా, బ్యాంకులు వెళ్ళి చూడండి ఒకసారి. తెలంగాణ అదే బ్యాంకులే ఉన్నాయో, కాంట్రాక్టర్లను అడగండి ఒకసారి చెప్తారు బకాయిలు ఎంత రావాలో. అత్త మీద కోపం దుత్త మీద చూపించినట్టుగా, ఎవడో మీద పడి ఏడవలేక, ఎవడనో తిట్టలేక, ఎవడి మీద అక్కసి గక్కలేక ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద ఎందుకు? హైదరాబాద్ని అన్యాయంగా ఉమ్మడి రాష్ట్రం యొక్క అందరి ఆదాయంతో హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి పరిస్తే దాన్ని పనిచేసుకుని వాళ్ళ సోకులు మాట్లాడుతున్నారు. ఇవాళ అదొక పెద్ద పాడికొండ. అంత పాడికొండ అప్పచెప్పి లాభాల్లో అప్పచెప్తేనే ఇవాళ అప్పులు పాలైపోయిందని చెప్పని మాట్లాడుతున్నారు. రైతులు ఇబ్బంది పడకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలదే అన్నారు సీఎల్పీ లీడర్ మల్లు భట్టి విక్రమార్క. అధికార పార్టీనే రోడ్ల మీదికి వచ్చి ధర్నాలు చేస్తే ఏం లాభమని ప్రశ్నించారు. వడ్లు కొనాల్సింది పాకిస్తానో బంగ్లాదేశో కాదు, వ్యవసాయాన్ని అప్పగించే కుట్ర జరుగుతోందని విమర్శించారు భట్టి. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండూ కూడా పరిపాలన చేస్తూ ప్రజల అవసరాలను తీరుస్తూ ప్రజలు పండించినటువంటి పంటని కొనుగోలు చేసి దానికి కావలసినటువంటి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి వెసులుబాటు చేసి ఇబ్బంది లేకుండా చూడాల్సిన ఇరు ప్రభుత్వాలు కూడా ఇవాళ రోడ్డు మీదకి వచ్చి వాళ్లే కొనాలని ధర్నాలు చేస్తూ ఉంటే కొనాల్సింది ఎవరు? కొనాల్సింది అమెరికానా, లేకపోతే కొనాల్సింది పాకిస్తానా? కొనాల్సింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కొనాల్సింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ రెండింటినీ పాలన చేసేది మీరే, మీ చేతుల్లోనే ఉంది పగ్గాలు. మీకు చేతగాక చేతులు ఎత్తేసారని చెప్తా ఉన్నారా? లేకపోతే మేము రాష్ట్రాన్ని పాలన చేయలేము, మా వల్ల కాదు అని చెప్పి మీరు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారా? లేకపోతే వాళ్ళు కేంద్రాన్ని పాలన చేసేటువంటి వాళ్ళు మా వల్ల పాలన కాదు, మేము చేయలేకపోతా ఉన్నాం అని వాళ్ళు కూడా చేతులు ఎత్తేసారా? అసలు ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు కాదు, కొనాల్సింది అమెరికానో పాకిస్తానో కాబట్టి మేము ధర్నా చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అయి ఉండాలి. ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరూ. అధికారంలో కూర్చొని చేయాల్సిన పనులన్నింటినీ గాలికొది వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డికి పేర్ని నాని ఘాటు కౌంటర్ ఇచ్చారు. తమకు రావాల్సిన నిధుల కోసమే కేంద్రంతో బిచ్చమెత్తుకుంటున్నట్టు చెప్పారు. రోడ్డు మీద కాలర్ ఎగరేసి లోపల కాళ్లు పట్టుకునే తత్వం తమది కాదన్నారు పేర్ని నాని. రైతులు ఇబ్బంది మేము ధర్నా చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అయి ఉండాలి. ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరూ. అధికారంలో కూర్చొని చేయాల్సిన పనులన్నింటినీ గాలికి వదిలేసి కేవలం రాజకీయ కార్యకలాపాలు మాత్రమే చేస్తూ పబ్బం గడుపుతూ ఇటు రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని దాదాపు ఒక 40-50 సంవత్సరాలు వెనక్కి నెట్టేశారు ఇద్దరు పరిపాలనతో. వీళ్ళేమో రాష్ట్రమేమో పూర్తిగా అప్పులమయం చేసేసింది, రాష్ట్రాన్ని పూర్తిగా గందరగోళమైనటువంటి పరిపాలన పరిస్థితిని ఏర్పాటు చేసింది. ప్రొటెక్ట్ చేసే వాళ్ళని పట్టుకోండి, ఆటలో ఉన్నోడిని పట్టుకోండి. అవును పోయి నేను గేమ్ ఆడితే తంత వచ్చి మళ్ళీ అప్పడం అయితే తెలుసుగా నిన్నే అమ్మేది, ఏంది తనేం అనలేదు కదా.
నువ్వు తన్నలేవు తన్నాలు ఉందా అన్న మరి నువ్వు దమ్ముంటే ఫైట్ చేయవు క్షణం పట్టదు క్షణం ఏంటి పిల్లల్ని పంపించి నువ్వు మాట్లాడటం కాదు చాతగానే ఆటలు ఆడుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి చూపే రెస్పెక్ట్ తో మాట్లాడి ఏదైనా మాట్లాడితే నీకేంట్రా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది నీతో గొడవ పడ్డానా నీ అప్పడం అంటే నేను వస్తా నేను అప్పడం వెనక పడితే అన్నారు అప్పడం చేస్తా అంటే నేను వస్తా వెనకాల పడితే అన్నా ఎవరిని అప్పడం చేస్తావు వెనకాల అప్పడం అన్నా అప్పడం ఒక్కసారి రా గేమ్ లోకి ఎవరిని అప్పడం చేస్తావు కొన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నా కాదు అండమాన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో రేపు ఏర్పడే అల్పపీడన కారణంగా తెలంగాణలో ఎలాంటి ప్రభావం చూపనుంది? కృష్ణా జలాల్లో తమకు న్యాయమైన వాటా అడిగాం తప్ప ఎవరిని నిందించలేదన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు. 7 ఏళ్ల నుంచి కేంద్రం తెలంగాణకు అన్యాయం చేస్తోందన్నారు. ట్రైబ్యునల్ ఏర్పాటు కోసం ఏడాది పాటు కేంద్రం చుట్టూ తిరిగినా పట్టించుకోలేదని, అందుకే 2015లో సుప్రీంను ఆశ్రయించామన్నారు. కృష్ణా బేసిన్ నుంచి పెన్నా బేసిన్ కు ఏపీ ప్రభుత్వం అక్రమంగా నీటిని తీసుకుపోతోందని, తెలంగాణ ప్రజల హక్కులు ప్రయోజనాలు కాపాడాలనే మేము అడుగుతున్నామన్నారు హరీష్. గజేంద్ర షెకావత్ గారి మీద వ్యక్తిగతంగా మేము మాట్లాడడం లేదు. మాకెవరితో వ్యక్తిగత పంచాయతీ అంతకంటే లేదు. మా సమస్య మా నీళ్లు మాకు దక్కాలి. ఉద్యమం జరిగిందే నీళ్ల కోసం జరిగింది. మా పోరాటమే నీళ్లు నిధులు నియామకాల నుంచి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం జరిగింది. మా పోరాటమే నీళ్లు నిధులు నియామకాలు. ఇవాళ నీళ్ల విషయంలో 7 సంవత్సరాల నుంచి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఈ రాష్ట్రానికి సహకారం రాలేదు అన్నదే ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం. మేము అడుగుతున్నది రాజ్యాంగబద్ధమైనది, న్యాయమైనటువంటి నీళ్లలో మా వాటా మాకు కావాలని మాత్రమే మేము అడుగుతున్నాం. సెక్షన్ 3 కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఏంటంటే ఈ చట్టాన్ని అమలు చేయమనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోరింది. అయితే మేము 7 సంవత్సరాలుగా మేము ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం. అయితే షెకావత్ గారు తాను వ్యక్తిగతంగా తీసుకున్నట్టు అనిపించింది. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ 42వ రోజే సెక్షన్ 3 కింద కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మేము కంప్లైంట్ చేసినాం. 42వ రోజే ఢిల్లీకి వెళ్ళి స్వయంగా అప్పటి కేంద్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు ఉమాభారతి గారి దగ్గర కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేసినాం. ఇది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి నీళ్ల మీద ఉన్న తపన, రాష్ట్రం మీద ఉన్న తపన, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడడానికి వారు చేసిన కృషికి, వారి పట్టుదలకు ఇది ఒక నిదర్శనం. దీన్ని ఇలా గజేంద్ర షెకావత్ గారు అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. మా ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన ఉద్దేశం ఏంటిది? 7 సంవత్సరాల నుంచి కేంద్రంలో పెండింగ్ లో ఉందని చెప్పినాం. 7 సంవత్సరాల నుంచి కేంద్రం తత్సారం చేస్తుంది అని చెప్పినాం. 7 సంవత్సరాల నుంచి ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం కాపాడతలేదు, ఈ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తుంది అని చెప్పి మేము చెప్తున్నాం. ఇది వాస్తవమా కాదా? లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఎస్ ఇది చట్టము, దీని చట్టం ప్రకారంగా దీని ట్రిబ్యునల్కు రెఫర్ చేయాలని లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ ఒపీనియన్ కూడా ఇచ్చింది అప్పుడు. కానీ ఒపీనియన్ ఇచ్చినా ఏడాదిలోగా నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఏడాదిలోగా నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఏడాదిలోగా మీరు నిర్ణయం తీసుకోనప్పుడు మాత్రమే, మిమ్మల్ని పదే పదే అడిగినా మీరు స్పందించకపోయిన తర్వాత మాత్రమే 13 నెలలు వెయిట్ చేసి ఆగస్టు 2015లో మేము సుప్రీంకోర్టుకు పోయినాం. మేము డైరెక్ట్ సుప్రీంకోర్టుకు పోలే. 12 నెలల్లోగా లీగల్ ఒపీనియన్ పాజిటివ్గా వచ్చినా మీరు నిర్ణయం తీసుకోనప్పుడు తప్పనిసరి डाउनलोड कीजिए गूगल पे और जब चाहे फैमिली में किसी का भी। మేడ్చల్లోని మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో పారామెడికల్ వైద్య విద్యార్థులకు మల్లారెడ్డి చైర్మన్ మల్లారెడ్డి, డాక్టర్ విఎస్కే రెడ్డి, వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ రామమూర్తి పాల్గొన్నారు. మనకి హెల్త్ కేర్ ఫర్దర్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. దేశం మొత్తానికి మనం చూస్తే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ మన
కేంద్రం మెడలు వంచైనా ధాన్యం కొనుగోలు చేయిస్తామన్నారు ఎమ్మెల్యే కేవీ వివేకానంద. కేంద్ర ప్రభుత్వం వరి ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని కోరుతూ కుత్బుల్లాపూర్ మహేశ్వరం అంబేద్కర్ చౌరస్తాలోని రైతు ధర్నాలో పాల్గొన్నారు మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి. రాష్ట్రంలో పండించిన ఎసిగా తెలంగాణ పచ్చబడుతుంటే కేంద్రం ఓర్వలేకపోతోంది అన్నారు మంత్రి గంగుల కమలాకర్. కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ ముందు ఆందోళనలో మంత్రి పాల్గొన్నారు. The next team TC needs to pass up is Nova, and that means TC needs at least 17 points, 18 points to pass up Nova, and the only way they could get 18 points is to get second place, which is 20 points. So TC, it's pretty much second place or first place. Yeah, TC needs first or second place. If you want both TC and Nova to qualify, Nova doesn't need first and second. Nova doesn't need first or second, Cartman. That math's incorrect. Wait, hold on. Okay, if I want both TC and Nova. Wait, first and second. Oh wait, hold on, wait. I think Cartman's right. I keep forgetting. Okay, yeah, no. If I want both TC and Nova, first and second place. Okay, no. If TC gets first place, then Nova doesn't have to get second place to qualify. Yeah, okay, no. Cartman, yeah, okay, no. Cartman's math is kind of right, kind of not right. Yeah. If TC gets first place, Nova doesn't need second place to qualify. And we're already in the game. But if TC gets second place, then the only way Nova and TC both qualify is if Nova gets first place. Because if another team gets first place that's not Nova, they will pass up Nova, and then TC will also pass up Nova. But if TC gets first place, Nova doesn't necessarily need second place. Nova can get top 6 or top 8 and qualify still. The math is so hard. Yeah. Nova needs top 6 and TC needs first place. Yeah, if we want to see both teams qualify, TC needs first place. Or Nova gets first place and TC gets second place. 说他无法惊人，凭借这把枪，马上就完成了一个爆头。现在1打3，对于他来说还是有一定机会的。而且这个时候他的血量还是非常健康。在看这里，曼韩会不会给机会？要不要叫队友过来帮忙啊？最好是配合起来啊，不要掉以轻心。对于场上的任何一个敌人，都要给他全力，才是对他最好的尊重。惊人这里漏枪之后，龙仔拔了一个手雷，这个手雷很关键，一个反弹，炸残了，炸残了。 其实，在防区的以少打多，我相信龙仔是肯定不会掉以轻心的，因为毕竟他是在别人手上完成过一番刺。往上追，又是一个大背身，这是一个通过。When's the last time we saw ACT in a Super Weekend, dude? We haven't seen ACT in a Super Weekend. When the fighting stops, let's take a look at the last time ACT made it to a Super Weekend. We'll take a look. ACT 100% the weakest team in PEL. 应该是准备要走，我怎么觉得危险在笼罩他们呢？好像啊，还好，没有往陈杰这个方向开。主要是安全区的原因啊。这场比赛的安全区是刷在了东边。Showtime 是选择了往南部方向进发，他是想换一个点位搜索吗？他是要。Okay, I don't think they're fighting. 往这个秃头山的方向。哦，应该要去学校。Okay, I think the fighting stopped for now.
I'm curious. Why did the stream stop? 这里可以看到，在上一把被 ACT 偷家的 STE 这一局。All right, season 4. 还是那句话，常在河边走，我也可以洗个澡，对吧？Weekly finals. Week 1. No ACT. Week 2. No ACT. Week 3. No ACT. We're currently in week 4. Let's look at season 3. We watched a lot of season 3 together. Oh, ACT qualified 2 times into the weekly final, and they got a total of 4 points in season 4 or season 3. PEL season 2, which we did not watch together. ACT. Where's ACT at? Oh, ACT actually qualified. Team game, wow. TMG. TMG used to suck season 2. TMG was really bad season 2. Which is now TT. They got so much better. Check Discord? Alright. 和其他的倒五的几个兄弟相比啊，他们的正面能力是稍强一些的。其实对于 AG 这个队伍啊，我觉得他总是有一些神一阵鬼一阵的操作，主要是枪神很猛。好，我们再看一下刚刚那一波啊，这波首先是冷漠没有找到枪械，曼寒和墨竹有一个配合，或者说曼寒是等些墨竹先上啊，让他吸一下子弹，自己再上，就可以看得出来佟家宝在对于优点上面的配合还是有一些东西的。是的。那我们给 ACT 找一个对手，找一个落地优点可以打的对手。哎，这个你别问我啊，我不敢说。不，你要看看这个正面作战的机会和这个能打架的点。野区你去正面优点，这肯定不合时宜嘛，不好抓人。那你像北京 JD 骁龙，这 Tony 一上来就爬墙，爬这个桥，就是要给玩家们展现一波上桥顶的技术嘛。但导播老师有点偏心啊，不想给大家学。我觉得导播老师是充满了好意的，因为他非常担心，待会儿托尼如果失足了怎么办？就有点尴尬。但是可以看到托尼这边应该是已经上去了，完美了，错过了一波上桥的细节。我其实有点我刚想说，我有点奇怪，为什么 JD 骁龙在过桥的过程当中会选择上桥？因为上桥是侦查信息的嘛。对，这个圈往北部刷，难道会有人堵吗？果不其然，还真就有人堵。这里天霸是一个3人的布防 ，JD 骁龙已经开车过来，托尼也从桥上下来了。GG的这波扫射并没有尝到甜头，竞争是埋在了这个桥的另外一个方向。他回头看了一眼车。I'm surprised they didn't knock a single person. 这一波已经错失了最好的开枪机会。Alright, I'm checking my Discord. 你也说了，他们有一个天罗地网的布防，所以他们选择撤退了。没有防住吗？该撤了啊，没有包住。那这样的一波防守，对于北京 JD 骁龙来说，他们应该也知道自己的敌人是谁。但是好在天霸选择了撤退，有惊无险吧？是的。再看另外一个方向 ，LGD 和 DKG 是在安全区的1/3的位置撞了起来。All other teams, ACT, free 4 kills. 在大马路上打架吗？这感觉是有一点秀基本功的成分啦。你看猫猫，就完全不管不顾，在正中央没有掩体的情况下和对方对枪。你不怕周围还有第3队吗？不怕不怕，身边有 Suki 呢。出枪打到一个纯洁，这边只能跑到小防区。在这样的一个有围墙的防区，自己队友倒地，你往房间里一钻，那不就等于是？这里应该是选择不会要撞吧？这个防区，这肯定是如果纯洁停的话，肯定要撞的。但是好在光的枪法是晃过了纯洁。Dude, Paraboy would have killed that guy 4 times already.
Oh my god, dude. Paraboy would have killed this guy 10 times already. Maybe it's all part of the plan. Because they didn't kill that guy, the rest of the team stops to try and save him. And now they're gonna get 3 more kills. Okay, LGD sucks, bro. Chengxi didn't even switch car seats. I thought Chengxi would at least switch car seats. I thought Chengxi would at least switch car seats and hop out and try and win that 1v1. Oh my god, dude. LGD sucks. That was so bad. I thought Chengxi would at least switch car seats and hop out and try and win that 1v1. Oh my god, dude. LGD sucks. Will there be PMGC scrims or not? Yeah, there will 100% be scrims for the players to practice in. I don't know if I'm going to be able to cast those scrims or what's going to happen, but there will be scrims. How the fuck did Chengxi get revived? Guang swam over there, revived Chengxi, and then got killed and drowned instantly. Holy shit, LGD. Oh my god, what is LGD doing? I mean, they're gonna qualify. TC is down bad right now though. TC 19 points. Didn't TC get 17 points in the very first game? And then game 2 and game 3 they've only gotten a total of 2 points. LGD at least is pretty much qualified. LGD is qualified to the Super Weekend at least. That's all that matters. Dude, what are these Chinese teams doing? Both teams are throwing. Suki's just like, damn bro, I've been gone for this long and you guys all suck. My team sucks. DKG sucks. I'm about to 1v2 this team. Alright, maybe not. 770's holding it down though. Alright. Good clutch from 770. The guy in the wheelchair wins it all. $770 wasn't throwing though. 770 pretty much saved that fight. Suki was doing pretty good, but 770 was just better. Yeah, I think Nova should get the invite too, but they aren't getting the invite. Sad. Suki be like, even if I'm rusty, I'm just disgusted by you guys, for real. Suki just watched his team throw like no team has thrown before.
I would understand if this was the last match of the day and they just wanted to like chill. But they're at a LAN tournament either way. Even if they all die, they can't just like go to bed. They have to wait to get on the bus for the bus to take them back home and everything. So like they're just throwing. No, there's one more week. This is week number 4. We have week 5, and then it's the grand finals. Today, Alpha 7 got 4 chickens in a row. I casted 3 games where they got 3 chicken dinners in a row, but right before that, they also got a chicken dinner. Alpha 7 got 4 chicken dinners in a row. Not just 3, 4 chicken dinners in a row. After ages, SMG won a 4v4. Yeah, SMG, it's been a while since we've seen SMG just like win 4v4s. Last season, when they had Flower C on the team still, SMG was like winning 9 out of 10 4v4s. It was insane. SMG was like the best close range team. Like 95% facts. SMG was the best close range fighting team when they had Flower C. But they sold Flower C and they're just not good anymore. 但是这一波他们好像选择没有，王媛媛，这是 TC 的一个分彩之后的汇合没有成功，王媛媛直接被 AG 收掉了。但是我有一点不太明白的是，你扎在这个悬崖底下，高点有个。Alright, TC needs this game, dude. TC's getting very close to dropping out of top 10. 你看靓仔这个点位。 高打低，打低你随便打呀！一个雷直接把长城收掉了，顺带还补掉了远处的 SMG。果然 JD 骁龙的优势是更大的。另外一边 SMG 再次的3人抱团把厕所里的手扒开给收掉了。那现在看起来谁更靠近岸边，谁的优势会更大？只能说打靶的优势更大吧，因为下一个圈怎么刷暂时还不知道。但是靓仔这个位置只有一个人，在打靶的同时也一定要注意一下自己的身位。另外一边波波带着770再次的突入到烟雾内。 Or yeah, I mean last season, not this season. Last season when they got Flower C, SMG has been doing bad. What was my Insta story about hacking? Oh, check the rest of my Instagram story. I explained the rest of my Instagram story later on, because a lot of people didn't understand it. A lot of people thought I was saying Alpha 7 was actually hacking, but it's a meme. It's a meme. If you look through the rest of my Instagram story, you'll see. What is 4 AM lacking in your opinion? Like everything. They're lacking everything right now. Nova will play tomorrow. Response to 123. Oh, what did 123 say? Alpha 7 phase TS Na'Vi. These are really a problem for Chinese PMGC. I wouldn't say they're a problem, but I'm gonna say like they're teams that will definitely provide a challenge. I wouldn't say they're a problem for Chinese teams. They're gonna be a really good challenge though. How do they make pings even ping? What do you mean by make pings? Oh, like how are they gonna have decent ping? So for PMGC League, like PMGC West and PMGC East, they'll fly players to certain locations. It's not going to be a LAN tournament, I don't think, but it will be online, but they'll fly certain players to certain locations to make sure their ping is at a certain amount. But I don't think they're going to make it a LAN. LAN will be PMGC finals.
I think for PMGC East and PMGC West, they will fly teams and players to certain locations, potentially. Not confirmed, of course. I'm just speculating. Suki was under 18. That's why he didn't play for a lot of this season. Oh my god, his teammate just ran. Oh my god. SDE. But Suki turned 18 like last week. No, Suki turned 18 this week. So Suki is now playing. But Suki hasn't been playing ever since they did the ban. 在高点的悬崖对 AG 有过击倒 ，AG 知道他的头顶是 JD 骁龙，而且一看到 JD 骁龙打 4M， 马上直接就往回打。他知道这个。Do you think we'll get another underdog team dominate PMGC like Zeus did last year? Oh, for sure. For sure, there's going to be one team that's going to be doing really good. That's not a Chinese team, and potentially this year, first place might not even go to a Chinese team. Potentially, okay, potentially. 像素被打了一个背身，正面面对修他们的火力又变得少了一些，阿兰也倒地了，只剩下。Oh, this is not good for TC. 好像没有办法，应该是救不了了，而且高点还有 AG 的枪线，没错。没有想到 AG 和 TC 说好了做一辈子邻居的，谁知道 AG 抓住机会了，临时反水，这样的邻居当不得。不过看得出来啊，自然赛。 在这个赛季当中，应该也是憋着一股劲儿啊。自然赛作为我们联盟当中 Yes, I know Hidden's disqualified from PMGC, but we don't know the reason why. 曝光度也怒砍了不知道多少倍，现在真的是憋了一口气啊。其实这个时候自然赛应该是作为 AG 里面的老大哥了，承着巨大的压力，不仅是职责的老大哥，更是精神方面的老大哥。是的，是想要带着队伍啊，从这个泥潭当中。So in regards to Chinese teams and the rest of the world. Yes, every year, other regions are improving. Certain teams in other regions are improving a lot. Teams like Team Secret, Na'Vi, Alpha 7, just completely dominating at a regional level now. Definitely improved a lot from last year. The problem is Chinese teams are also improving each year. Chinese teams, though, their improvement is not as big because they're already so good, so it's harder to improve that much more when you're already that good. So it does allow for other teams from other regions that weren't as good catch up, like Na'Vi, Alpha 7, you know, teams like that are dominating their region. Like, it's like, once you get really good at something, to get even really better at it is going to be really hard. But if you're only good at something, it's easier to get really better from that level. And teams like Alpha 7, Na'Vi, they were good, but they weren't really good. And it's easier to go from good to really good. But last year, teams like Nova and the Chinese teams, they were already really good. So it's hard for them to go from really good to really good, because that's just a huge big gap right there that's, you know, hard to make. So it does allow for teams to catch up to Chinese teams. But Chinese teams, they improved from last year also. So we'll just see in PMGC what happens when it comes to global teams versus Chinese teams. 好，现在我们来仔细的来看一下战局。现在领域的位置，你看舒不舒服？很舒服，而且还是一个8倍镜的 SLR。唯一可以来 Dude, TC. Bro, TC might not qualify to this suit. Should I go to sleep right now, chat? Should I just leave? Because I was asleep and TC got 17 points. Now that I'm awake and watching, TC has gotten a total of 4 points in 3 games. We have 1 game left, guys.
I might just be caster cursing TC by being here. Maybe I should go to sleep. Maybe I should leave. We need TC in the Super Weekend, man. Do you think Huya Cup is an accurate reflection of global teams versus Chinese teams? I think so. That's okay. So Huya Cup is an accurate reflection of how many good teams there are in China at a higher level than the rest of the world, but it's not an accurate representation of like the best teams in the world compared to the best teams in China. Like the gap from the best teams in the world to the best teams in China, that skill level gap is not as big as that's a little, it's not too hard to explain, I just can't think of the right way to explain it. Who asked that question, by the way? Let me... Pushkar. Okay, Pushkar, you're a smart guy. I think you'll understand what I'm trying to say. I think, Pushkar, you'll understand what I'm trying to say. Like, in Huya Cup, the Chinese teams dominated. The global teams struggled super, super hard. But that's because there's so many Chinese teams, right? In PMGC, there's only going to be 3 Chinese teams. So the global teams won't struggle as hard, and there's a chance the global teams can even maybe pass up the 3 Chinese teams. But if you put a global top level global team in like PEL, oh yeah, they're gonna struggle a lot. But PMGC only has 3 Chinese teams, so there's a lot more room for the global team to work with and get kill points and potentially pass up a Chinese team. Am I getting any offers from Indian teams? I'm getting more famous day by day. Not famous enough. I need to keep grinding. Only God Tunny impressed us? Yeah, on Huya Cup, God Tunny for sure. God Tunny, I will remember that name. God Tunny even impressed the Chinese casters and stuff. Chinese team, right? A military base. Do you think Huya Cup lobby is harder than PMGC? Yes. If you were to switch one team into Huya Cup, let's just say Navi, Alpha 7, any of those top level teams, right? If you put them in Huya Cup versus putting them in PMGC, they will say Huya Cup is harder. Because the average skill level in Huya Cup is much higher, because the average skill level of Chinese teams is just much higher. Oh, it was ACT? Was it ACT that got Tunny 1v4'd? That was the Chinese team that got Tunny 1v4'd? Oh my god. ACT down bad then. Yeah, but God Tunny did like 2 or 3, was it 3 times he 1v4'd? I remember God Tunny did like 2 1v3s, maybe 2 1v4s. God Tunny was like owning.
不看到怎么打嘛。但是我们在 X 光的这个照耀之下，看起来好像真的是什么也看不见啊。可能是队友给他爆点，然后他直接穿那个树底下。It was ACT rip. 现在是2打1，属于余罪的机会，属于余罪证明自己的机会又来了。 So these two teams as the top two is really bad for TC. SMG is gonna pass up TC now. Showtime. So top 10, right? 23 points. Showtime's gonna bump up, meaning the gap between 11th and 10th is gonna be 8 points. TC need 8 points just to tie with the 10th place team now, I think. Yeah. TC needs 8 points just to tie with the 10th place team to qualify. 8 points is a lot of points. TC's throwing. Alright, serious question, guys. I'm gonna make a poll. LGD 和 DKG 的那波桥头作战做一个微笑的加持，只能说打得非常棒，下次不要再打了。不能太放松啊，不能太放松。是的。Alright, so I'm gonna turn off face cam and leave this room, but I'll have my phone and I'll chat with you guys in the chat. Like I'll watch my own stream and chat with you guys in chat like a viewer, right? So I could do that. Or I could stay here and keep watching. But I might be cursing TC. 36分，我们回顾一下以往的前10进极限大概是35分左右，36分也可能会有点危险。你看这边排。अरे मैंने वही किया, मैं वही कॉल दे रहा हूं। अरे अल्ट्रॉन सुन गाड़ी लेके कोई फायदा नहीं, तो दो स्मोक कर रहे ऐसे घुसना गाड़ी से तो फट जाती है पुश करने के टाइम। इतना स्लो क्यों जाते हो? अरे पाजी मैंने कम से कम 5 बार गया ज्यादा पुश कर। चलो लौड़ा तू कल अकेला कर तू। गाड़ी लेके आ, गाड़ियां हैं ना इनकी। बस ये गाइस ये सब डिस्कस कम करो, मैं तुमको खाली बता रहा हूं। जो अल्ट्रॉन मैंने किया ना कि स्मोक डाल के पाथ बना के राइड कर दिए, ये तू गिल को बोल के करवा दे, ये बोल रहा हूं। ठीक है नेक्स्ट टाइम ये करना, ठीक है ठीक है चल कोई दिक्कत नहीं, बस यही बता रहा हूं। चीजें समझो रे, ऐसा हाइड को करके मतलब नहीं है। गाड़ियां ले लो, एक लाल कलर का स्ट्रिप, ये बंदे आगे के ऊपर। और वहां पे गाड़ी है, मेरी गाड़ी पीछे थी ना, वो ले आया क्या गाड़ी? बैठो बैठो बैठो, पीछे एक गाड़ी खड़ी है, पीछे एक मेरी गाड़ी खड़ी थी उधर ही। लाल कलर पे बंदे हैं, नॉक करो यहां से नॉक करो। कर रहा हूं। एनिमीज अहेड, राइट वाले पे भी बंदे हैं। Enemies ahead! Enemies ahead! दोनों तो जाना पड़ेगा ना। ये चेक और वो मार दो रे। मेरे को क्यों लगा जे राइट वाले यूएस लेके निकले क्या? नहीं है यूएस अभी भी। अरे मेरी बात सुन ना मावी, राइट से ट्रैक्टर आ जाओ, ट्रैक्टर वाले वहां चल ना, आजा आजा। नहीं ये अभी से एक गाड़ी गई, मैक्लेरन गई अभी उधर, कैसे लाल कर से गई? देखो पीछे के देखो ना क्या कर रहे हो, उधर के। अरे क्यों जाना है वहाँ? ये रेड हाउस से गाड़ियाँ चली गई, ओपन में बस छोटी पड़ी है। हाँ ले जाओ। Enemies ahead. दो खाली है, क्या कर रहे हैं? आई वापिस आई। डाल दो। ये बग्गी टूटी जा रही है, बग्गी को मार दे। क्या उतर गया बग्गी वाला सेंटर में, बड़े कोने में। देख रहा हूं पीछे बंदे चले गए, हिल पे चले गए। बहुत ये ओपन में स्मोक कर रखा है। मारो से
उधर भी बंदे हैं। Enemies ahead. फालतू पता है कॉल को एक जगह मारो दोनों मार ले ऊपर तरफ नॉक पड़ा है। Enemies ahead. सेंट खेल रहा हूं अभी बता रहा हूं। Watch out. गोली कैसे खा रहे हो? पड़ी नहीं रही उसको, पता नहीं क्यों। ये देखिए डीपी वाला कब से चर कर जा रहा है, क्यों नहीं मर रहा है तब से? किधर गए तुम्हारे? अपना डीपी क्यों नहीं चल रहा है? ये अपने गड्ढे में गया उधर, दोनों अपना गड्ढा अपने याद नहीं रहा। पीछे गाड़ी लगी अभी जोन 1 मिनट 40। अरे रुको सुनो यार, गड्ढे में डालना कौन सा गड्ढा? अपना गड्ढा होता है जो ये वाला मार करवा दे। गड्ढे में नहीं जा पाएंगे, गड्ढे में नहीं पाएंगे मेरे। और कहां जाएगा? इनको मार सकते हैं यूएस। एंड में जाएंगे मारो। और जोन का टाइम तो है, जहां जोन जाए ना उधर गोली मारो प्लीज। लौड़े ऐसे किधर लिया उसे? उससे मत लड़ो ना भाई, इनसे कुछ काम नहीं लड़ रहा, वो ऐसे ही मार रहे हैं। पैर उड़ा दो। Enemies ahead. इधर पे दिख रहा है, ऊपर जाऊं। चल ऊपर गाड़ी है, देख क्या हूं गाड़ी ऊपर जो एमपी चल रही है। ए ऐसे जो इसकी फाइट हो रही है, अपन चलते हैं ना थर्ड पार्टी। किधर? ऊपर फाइट तो लेनी है एक जगह, 50 सेकंड है। जोन में जाके लेते हैं। ये राइट वाले ने मेरे को कैसे देख लिया? मेरे को राइट वाले ने कैसे देख लिया पता नहीं। दे रहा हूं, दे स्मोक डाल दिया मैंने। सुनो मैं भी जोन में घुसा के जे येलो पे फाइट ले जा तो। हां चल ऊपर लेनी है वो जी, और था पे चलो ये लेंगे। जोन में कहीं फाइट ले ले, जोन में कहीं भी ले ले। रुक जाओ अभी, कहीं भी नहीं होता मेरे भाई। जोन मतलब जोन में मतलब మీరు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయాలిగా మాస్టర్. మరి మీ ఓళ్ళే వచ్చి మా వాళ్ళు ఎవరు మాస్టర్? నేను ఎవరు మా వాళ్ళు? మేము సపోర్టింగ్ రవి సైడ్ వస్తే రవి సైడ్ వాళ్ళకి గిల్గంత పెడతావా? అవును మాస్టర్, నాకేం అదే. అది గేమ్ ని ఆడుకో, నా దగ్గర రావకు. డోంట్ టచ్ మీ, డోంట్ టచ్ మీ, డోంట్ కమ్ టు మీ ప్లీజ్. మేడం తల్లి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. అక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారు, ఇక్కడ ఇద్దరు ఉంటే మీరు 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 మేము ఆడతాం, బరాబర్ ఆడతాం. ఇదే ముందు నుంచి చెప్తున్నా. yes yes నాగిన్ నాగిన్ పూగినోడు దుస్తు. లూజింగ్ వర్డ్స్ కాదు, లూజింగ్ యాక్షన్స్ నౌ. వావ్ అమేజింగ్. థాంక్యూ మేడం. yes నా పైసలు దొంగ చేసిన అమ్మగారు. yes ఒక్క గేమ్ కూడా నిజాయితీగా ఆడినావా? that's you. I am not నాగిన్. Colgate and Brook Bond Taj Mahal present Big Boss 5 co-presented by. నాకు నిజంగా చిరంజీవి గారు అంటే నా అన్నయ్య గారు, నా అన్నతోటే చేసే అవకాశం దక్కితే మటుకు తప్పకుండా అదరగొట్టేవాళ్ళు అనుకోని ఫస్ట్ ఎముడుకు మొగుడు నేను రాజ్ ఇద్దరు కలిసి ఆ ఎముడుకు మొగుడిని సెన్సేషనల్ హిట్ చేసాం. దానికి వారిచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహం మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు, అలాగే చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి ప్రతి నిర్మాత, దర్శకులు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళందరి ఆశీస్సులతోటే ఈరోజు ఈ స్థాయికి మేమంతా రాగలిగాం. అలాగే మా రాజీవ్ను కూడా మీరందరూ ఆశీర్వదించి ఈ అద్భుతమైన టైం డేట్ చెప్పాం అంతే, సినిమా పేరు చెప్పలేదు, డేట్ చెప్పాం. అది లేదు డేటే కదా చెప్పాను, నవంబర్. ఈరోజు నవంబర్ మంత్, ఓకే 11. ఎప్పుడు హిట్స్ ఇచ్చామో అలా మంటలు దుంకానా ఎట్లా? విభజన చట్టంలోని హామీలు వచ్చి కూర్చున్నాం అన్నట్టు. అప్పటికే శని రుచిపోయింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన అగ్రి చట్టాలకు మద్దతిచ్చింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదా అని ప్రశ్నించారు సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ. వడ్లు కొనాల్సిందే అంటూ ఇప్పుడు ధర్నాలు చేయడం వెనుక అర్థం ఏంటని నిలదీశారు. చిత్తశుద్ది ఉంటే ఢిల్లీలో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ధర్నాలు చేయాలని సూచించారు. సూర్యాపేటలో జరిగిన గిరిజన యువకుడు వీరశేఖర్ ను కస్టడీలో తీవ్రంగా కొట్టడాన్ని ఆయన జగిత్యాల జిల్లా కథలాపూర్లో జరిగిన ధర్నాలో టీఆర్ఎస్ జెడ్పీ ప్రజలను అన్ని విధాలుగా కేసీఆర్ ఆదుకుంటారని అన్నారు జెడ్పీటీసీ నాగం భూమయ్య. అప్పుడే इधर भी लगा सकते हैं ये बच्ची थी पीछे वाली तो गाड़ी फोड़ रहा हूं गाड़ी फोड़ चलो डिप खेल रहा हूं देख के गाड़ी में छोड़ना भी गाड़ी फोड़ रहा हूं पूरा स्मोक किया पूरा स्मोक किया उड़ गई गाड़ी आ रहा हूं क्या करोगे खेल के स्मोक क्यों ता 100,000%. You could do it more easily with the M16 because it has way less recoil than the Mini. So that's why pro players prefer the Mini, or prefer the M16 over the Mini. Have I watched the 770 news video? Or the 770... Oh, yeah. I haven't watched it yet. But yeah, it is super cool. He was featured in... Oh, I just messed up my YouTube chat. Hold on, guys. I cannot see YouTube chat. I need to open up my YouTube chat again. But yeah, 770 was featured in this YouTube video. Very cool. If you guys want to watch it, Pushkar linked it in the chat. Yeah, this is 770. This is in the South China Morning Post. 2.6 million subscribers. This is 2 million views. He's not only carrying his teammate, he's carrying his whole family. He's a big streamer. He makes a lot of money from streaming. 770, yeah. Makes a living for not just himself, but his family. Let's watch this real quick. We're only on the plane path right now. This is a very short video. This is 770. Give this man a phone and he gonna dominate. Let's check in real quick. Maybe there's some hot drops happening. Maybe TC is gonna die off drop right now. This is a really bad plane path, so we might see some fights happening early on. CCTV is the state broadcaster in China. Oh, so that's a state approved. This is a state approved, Chinese state approved South China, or that is, yeah. That's huge. That's like official government support for this player's story.
是少，但是你仔细想一下，这些选手啊，除了像素可能来这个农场比较少，其他几位对于农场应该还是比较熟悉的。像花痴，对呀、王媛媛应该都是比较熟悉农场的点位的。是的，阿兰应该也比较。 You can watch TJB playing global version tourney. Those tournaments I don't care too much about. Those tournaments had a lot of ping issues, I think, right? We saw earlier this year BTR got first place. I don't even remember what tournament it was, but BTR got first place and 2 Chinese teams were competing in it. It was TJB and some TJB and DKG, I think, was playing in that global-ish tournament, but there was like ping issues. There were a lot of issues. The only global tournaments where I will directly compare one region to another is PMGC and like PMPL level. Any other tournament, even if it is a Tencent official tournament, like, I'm not going to use that too much as a accurate tournament for comparison. Yeah, it was TJB and DKG. Yeah. Yes, 770 is at the LAN right now. He's at the tournament. Oh my god, everyone's just bullying ACT. Oh, he got a 1 knock. He has 5 bullets in his Uzi. Even he had no chance. 这一瞬间，我和酷酷都收声了，为的是让观众朋友们听一下我们身后天霸传来的怒吼。对，在天霸怒吼的背后呢。Dude, I feel so bad for ACT. You could hear the players laughing. Hold on. I don't know if you guys can hear it, but let me. I could hear it. You could barely hear it. You could, because they're at a LAN. You could kind of almost hear them. 还是那句话，上场比赛。 Listen very closely. 打掉一个，翻下来了，翻下来了，再找机会，没有办法，没有机会。这一瞬间，我和酷酷都收声了。 You guys hear that? 其实我们这一番话一直都是在给。 I don't know what they're saying, 但是我相信观众朋友 but 们 they're saying something. 其实战队确实要走。 They were. That happened last game too. That happened last game too. I just didn't point it out because, you know, I didn't feel like pointing it out. But last game when they were fighting in Severny, after they got a wipe, you could hear the players like screaming or talking or something. It happened last game too in Severny. 在令还没有来的时候。但其实我们当时先看看这波吧，又是一波正面作战。Holy shit! Oh no, TC bro, TC. Bro, I should go to bed right now before TC doesn't qualify. 但是没关系，依然还有一战之力啊。 Oh my god, PC. 一个人的情况下踩到了一个不算特别好的点位。 我们回顾，其实我现在想提的是，刚刚为什么居会 He said thank you ACT. 他作为职业选手啊，在赛场上遭到这样的一个突袭，他肯定是会觉得有点憋屈。是的，毕竟我长时间。 The caster said the players of Tianbo laughing really hard in the live 我 event. 记得他当时是跟佟家宝有过揉点的，揉了很长一段时间，把别人赶走了，好不容易打走之后，你又来了一队 ACT， 而且对 Dude, that's BM. 突施冷箭。 Laughing, 再加上呢，在赛场上被一支战队正 laughing at another team, or okay, I'm not gonna say Tianba's laughing at ACT. They might just be laughing because, you know, they're having a good time. They picked up 8 points. But that is so demotivating, man. Imagine your ACT. Everybody playing just saw you guys died in the kill feed, and then you hear a team laughing because they're enjoying themselves, and you know you're the first team to die again, and you're just not gonna ever qualify for a super weekend. Like, that would be so sad. If I was at a LAN tournament
and a team just wiped us and we're the first team dead, and they're laughing, and everybody else there can hear the laughing. Man, that's like getting bullied in school. That's literally like getting bullied in school, and everyone's there to witness it. 有可能是一个北切，如果北切的话，它是有绝对的顺位，能控到非常多的点位。是的，但是也没必要去撞。Who's the best player in ACT? I don't know. 沿着这条马路，沿着这个美丽的海岸一直往东走，走过之后呢，即将碰到的是 SMG。这其实是他们的一个 React on Jonathan 1v4 clutch against. That's a clip that I would watch, but not today. Not right now. That actually sounds like an impressive clip, though. 1v4 and it was a recent clutch. That's a clip I would definitely watch, but just now is not a good time because we're watching PEL. And also, I'm like really tired. I don't feel like watching clips afterwards unless if it's PEL related. 在过桥的时候更加的谨慎了一些。是的啊，这场比赛连桥都没爬了啊。这就是我们说的一个。But for sure, I'll say Jonathan is the best player in India. There's a lot of really good players in India, but I think Jonathan right now is the best. And if you guys mention clips about Jonathan or his accomplishments, I'm totally cool with that because I think Jonathan is extremely good. But right now I'm just too tired, and I just don't feel like watching clips that aren't related to PEL. Thanks for letting me know, though. Also, chat finds it annoying that, you know, anytime we talk about India, because we talk about it so much, which I understand why chat gets annoyed. Can players be allowed to see live scores in the middle of a game? No, they cannot. Players will not be able to see live scores. Players can look at live scores once the team is fully dead, though. Because once you're out of the lobby, you can like look around, you can look behind you on the big screen to see what's going on. Oh my god, this is so scary for TC. This zone is gonna be rough. Kills are still 2 points. If TC can maybe get a kill here, it'll help them out. 另外一边 M 城 RSG 想要进城，还是说已经进城了？弟弟这边的分散直接被抓到，另外一个边闪电也被星辰的 UMP 扫倒。哎呦，这波 RSG 的一个扎点，虽然说来到了圈中心，但是也损失了2名。我觉得啊，在这样一个密集的防区，如果你 What do you think about A7? They're insane. 你2个人1个人占防区，可以说是 A7 is 但是这个 insane. 时候对于一些圈边队伍来说，今天的比赛里面，其实有很多局都给到了腾讯源的圈型。是的，那腾讯源的圈型对于圈边队伍来说是一个非常难打的圈。没错，那他们的选择无非就是说，要么扎，要么就慢打，要么推。对，那如果一扎的话， You know what the most asked questions here are? Where is Nova? Views on Jonathan. Check out Jonathan. And Jonathan did this in his script. Oh no! TC is fucked! 这时候 AG 难道说要进攻吗？应该是动车要走，要打。阿兰直接几发没有接到 ，AG 4个人已经赶到了2个，又是自燃炭，没有掩体的情况下，直接用气势。Why is Alan staying here? Alan had more than enough time to leave. 直接漏给了丘离。 反身没有秒掉 ，QQ 已经来到正面 ，AG 的这一波 Alan should have left the second his teammate got knocked. 这对于 TC 来说，这对于 TC is actually throwing, dude. TC actually is not trying. TC is purposely losing. Like I think if TC really wanted to play and qualify, Alan would have left. But I don't think TC wants to play Super Weekend, dude. What? Did you see how long Alan stayed there? 1000% a team getting that knock is pushing. 但是对于 TC 来说，他们的周积分也不着急啊。 Because like the position that the team knocked Y from is not a position that a team would want to stay. Oh my god! What a shot!
Holy fuck! I think that was the first. 我想让你提下我，毕竟我当年也是 Hold on, I want to watch that again. 公认的百大狙击手之一，为的是让一共就120多个人，公认的百大狙击手啊，厉害厉害厉害！啊，不过回到刚刚那个话题啊，你说 TC 周继芬。Hold on, I want to watch that again. 又是一波非常不错。 Okay, by the way, so any team knocking a team here, no team is going to want to stay in this position. They're probably most likely going to push. Allen could have left this position. He has his buggy right there. Allen could have left a long time ago. TC's throwing. 12，如果直接被淘，但是对于 TC 来说，他们的周积分也不着急啊，好像也挺稳的呀。其实啊，我们先看看这波吧，这应该有一个小智的精准的栓狙。哦哟，这一枪！漏掉，结束了。Oh, Sook died. TC's out. TC's eliminated. 广州 TC 倒在了21名的成绩。GG's. TC's not playing a super weekend. 结局，他们自己是肯定没法接受的。I should have gone to bed. Things would have been different if I went to bed, chat. 而且也会给到更多的时间。But now TC is not going to be in the super weekend. 真的不能绷太久，不能一直。TC has enough points though to qualify for the grand finals. That's what really matters. 会学会自己放松，找队伍打架。 TC has more than enough points to qualify for the grand finals, so it doesn't impact their grand finals. It doesn't impact if TC will make it to PMGC or not. 这个位置，这个阵型应该是在堵桥吧？ TC 河南清酒这个地方没有圈点，要过这个桥，好像有点困难。那再看到 M 城，佟家堡就是比较舒服。Hey Shibby. 这居然这么 OP snipe. 打 M 城了吗？没人管吗？哎，这个 I hope 应该是天霸选择了放点。I hope everything went well with your exams and stuff, Shibby. 是的。那这样的话， I hope school's going okay for you. I know school can be super stressful. I was super stressed out about 你看已经 school. 来了吧 ST 的枪，光看看能不能顶住。难道说这一局？好的，光又要炸了吗？先把人头拿了再说。你走你的，我补我的。而另外一边突破了 ST 之后，开车要追吗？不会吧，这不太应该吧？另外一个方向还有 RSG 呢。能管吗？哎，银河战舰，你倒在了周决赛之外，我觉得不太应该。他们自己是肯定不能接受这样的结局的。没错，他们身上背负的压力是比其他战队要更大的。是的，回到比赛里面看到这边3圈的圈形刷新，又是一半水一半陆地，好像有个这个圈形有点像阴阳太极的感觉，已经是一个。还是那句话。这样的结局，TC 这一周的征程，越强，受到的关注越高，观众朋友们对你的要求就会越高。像一支1000多万组建的银河战队，银河战舰，你倒在了周决赛之外，我觉得不太应该。他们自己是肯定不能接受这样的结局的。没错，他们身上背负的压力是比其他战队要更大的。是的，回到比赛里面看到这边3圈的圈形刷新，又是一半水一半陆地，好像有个这个圈形有点像阴阳太极的感觉，已经是一个正儿八经的阴阳太极了。那这个太极的眼，此时此刻看起来 4M 要站到了。再看像素，绝境的一个突破，直接被江苏 RNG 98K 的 M249爆头收掉。In the next 4 games. In all 4 of those games, I was here and awake and I was watching. Okay? 就是说，对于这种 Invite is probably host country. Yeah, it's most likely host country. 选择这种比较离奇的打法也是可以接受的，合情合理的。Yes, I do see Shib in the chat. I've been talking to Shibby in the chat. 不管怎么说啊，在天霸的这个小山坡，他们依然是满边站着。虽然说隔着这个山头就是 RNG 隔的。等一等。RNG 要选择亲人了吗？有防区阻隔 ，RNG 为什么直接贴到近点了？想打架，想抢分，但是格子一颗雷，一雷双响。Go to bed and TC will be reborn. 重新回到了赛场之上的格子，用手雷告诉哥哥们，我的防区别想占。YZZ 啊，同样也是获得了2个淘汰。Yes, Chinese use utility way better than any other region. 反倒成为了这个防守的大闸。是的，但是在防守完 RNG 之后，这是干嘛？不会还按了2下喇叭吧？
That is one thing that the Chinese are better than any other region by a big portion is their use of utility. I think the Chinese are one level ahead. 抓下去了，他下去了，躲掉了他。还有2个，还下吗？又下一个吗？没下了。停车，3辆这个位置很危险。Oh man, that guy just demolished Spawn. 这真的是乱花渐欲迷人眼，这33真的不知道打谁。 Jeez. 他的队友呢？队友首先是看到辛克在另外一个远点的山头，而另外的2个现在还在小电站的南边，还没进圈。Spawn just needed to pre-fire 没有想 that. 到这样一个阴阳圈的阳眼没有 Damn, Spawn got melted so quickly. The UMP is so good. Hit him with the UMP like instantly. TC's gone, so Weibo Gaming's gonna get 4 weeks in a row. I think I can say that 4 AM dominated PMGC last year. Last year. Yeah, I guess last year you could say the Chinese teams did so good they dominated. Between Nova and 4 AM, yeah, they dominated. I think last year you could say they dominated. This year, I don't think it's going to be as big as a difference. Chinese teams could still get first and second place and stuff, but I think it's going to be a lot closer. Last year, there was a big point gap for the Chinese teams and the global teams. So yeah, last year, Chinese teams dominated. 波波和易旭的一波正面对抗，一个2楼，一个1楼，一个残血，都是残血，另外一个也是残血。这个位置波波是一颗闪光弹，扔完之后要下去吗？没下去，下了。哦，一波提前枪，给你吃个闪光弹，要闪不要波波。 Check Discord real quick. Okay, I'll show you the meme. I'll put the meme up after this game. There's a lot of action happening, so I don't want to change the screen. Do you think invited teams will be free kills if it's not Nova? 舒不舒服？虽然说这一局对于他们来说吃鸡的机会可能不大了，但是最起码能多玩一会儿。Yeah, Chinese teams will use SMGs and PMGC. The global version of the game, the UMP is very strong. I think the global version of the game for the UMP is the same strength as in the Chinese version. 没错。夕颜一马当先啊，舒涵还是顶到了最后方。我觉得。 如果说秦九在这个时候能够 The UMP might be considered better in Game for Peace because the hipfire in general is very difficult. Like the M4 hipfire, the hipfire in Game for Peace is very hard. It's very hard to hipfire. And SMGs in general have better hipfire. But because the hipfire for assault rifles like M4, AK, M762 is really bad, that makes the UMP even stronger in Game for Peace. 在悬崖上看起来 PEL 上的奇迹就要发生了。舒涵再一次的带队从水中所有的人都登陆上来了。 But the UMP is pretty much just as strong, like stats wise, I think, in the global version of the game as the Chinese version of the game. 但是这个位置领域的出枪没有放倒，后面的秦九登陆开枪了，登陆成功，奇迹展现。他背刺了天霸。 those shots right there. 现在局队友被背刺的情况下，只有他自己了。 By the way, this is FPP only. The casters just switch to TPP spectating when players are throwing grenades, so the viewers can have an easier time to see where the grenade is being thrown, I guess. Personally, I'd rather see them throw grenades than FPP. Like, spectating, I want to see what it looks like when these players are throwing grenades, like, from their point of view. I don't know why they switch it to TPP every time something's being thrown. Like, sometimes it's easier to see where they're throwing things in TPP from spectating point of view. But sometimes it doesn't make that much of a difference. RSG 的那个北部防守大闸找到了一些这个进攻的空间。来看这里，导师本场拿下6个淘汰，但是只剩他一个人，能不能顶住这样的压力？但是 RSG 只有2人，是有机会的。看到一个侧身，盒子3连暴走，伊克雷双杀2个，再次出枪，带走了本场比赛淘汰王导师。是的。 这里 RSG 其实在2圈的 To be honest, TC's like semi-safe for weekly points. They're like top 5 right now. And no, TC's super safe. Top 15 qualified to grand finals. There's no way TC drops out of top 15.
格子完成了帅气一钻山之后啊，此时此刻是被波波 Anything you want to say in your defense? Defensive what? 但是好在波波这里是一个独狼。Any interviews today? Nah, we're not gonna do interviews. You don't need to stay for the interviews, Ziley. We're gonna be ending the stream as soon as this game ends. I'm gonna look at the meme that Pishkar sent, and then we're gonna be ending the stream. FOM 来说，人数上面只有3个，并且积分目前排在第13名。现在对于 SMG 和 FOM 来说，这是老天给的一个好机会。唯一追分的机会了。老天给机会，波波不给机会。你波波不给机会，我 YZZ 也不给你机会。摸到经典一波擎天枪直接带走波波。Wait, he picked up the ump over the Groza for CQC? 迎来比波波更恐怖的 I was reading chat. YZZ. I didn't notice, but 好像跟队友已经控制了所有北部的圈点，2个人控制所有北部的 honestly, like the UMP, because like I said, the hipfire in Game for Peace is really bad, which is why I would understand why some players might just use the UMP instead of the Groza for close range. Like we see how fast the UMP kills people already. The Groza has more damage, but it's not that much faster, and you have better hipfire with the UMP. In the global version of the game, though, the Groza over the UMP, like 10 out of 10 times for close range, because hipfire in global version is so much easier. But since hipfire is so bad in Game for Peace, yeah, taking the UMP over the Groza for close range hipfire makes sense. Tell me the chance for TC and PMGC. TC needs second place or better. That's the only way TC will qualify. 一定要超过32分的江苏 SMG。是的，或者说拿到1-2个淘汰，并且来到第2名，也有可能。是的，10分的排名分，再加上一些淘汰。那如果说星河要汇合的话，他们 if TC doesn't get second place, they don't pass up Nova. 随着时间的推移啊，阶段期一旦刷新 ，and then that means another team that does get first place. 虽然说 RSG 是一个2人的编制，但是 they'll pass up TC. 打了好几波的进攻，手感已经起来了。面对 So TC needs second place or better. 反正啊，别去碰格子的手雷。这场比赛格子已经用雷炸了4个了。Oh shit! TJB is not qualified. 手雷淘汰王。I just noticed that TJB didn't even qualify to this Super Weekend, and they're the PMGC invited team. It's so stupid how TJB got invited, man. TJB should not be the invited team from China, bro. 啊，西岩如果被后点架枪的人收掉的话，想要被队友扶起来也是有一定难度的。这里 FOM 顶到了 RNG 的经典，没有选择打，反而先管圈里面的独狼。我觉得这怎么这个 RNG 的独狼每次 I'm quite disappointed in the fact that TJB was invited. 我每次看都是他。Once again, I'm not saying TJB is a bad team, but if you were to invite a team from China, there are just better teams to be invited. I know the reason why TJB is invited because, you know, they qualified for PEC and then PEC was canceled. Sure. 这个狗杂的距离跟远处的 Scar 对枪是有一些劣势的。好在枪神顶到了先点先用雷收掉前方的人，没有发现舒涵和西岩就在脚下。枪神的雷应该听到脚步了。那现在秦九是完全没有人架枪的。And maybe I'm just against TJB because I was never a Only S fan. 舒涵的背身直接被锁定掉，枪神完成1转3了，又是1 Only S is a really good player. 只有一个枪神。But out of all the players that chat told me about, because I started watching PEL season 3, right? I didn't watch season 1, I didn't watch season 2. So the chat that did watch season 1, season 2 told me about players like the Quan's really good, Only S is really good, Y is really good. Eventually, after watching more, I became a fan of Y. I became a fan of who else did I just mention? Y. The Quan, I became a fan of the Quan. I became a fan of all of these players except for Only S. Only S just didn't impress me that much yet, and then he retired, and he was on TJB.
但是他们刚刚的那一波举动啊 I'm anti TJB man 最起码目前这个控到的点位还是不错的，有一个反坡，是的，还能补充一波物资。TJB is not a bad team though. I just want to lay that out there. TJB is not a bad team. I just don't think they're as good as what qualifications they got and the hype that they get. TJB is underrated. See, that's what I disagree with. I think TJB is exactly rated how they should be. They're not that good of a team, but they're definitely not a bad team. Okay, I'm gonna let the cat out. 又完成了一个击倒，那 4M 也能够捕捉到这样的一个信息。其实这个时候对于 4M 来说，就看能不能判断出 RSG 的一个人数。你想啊 ，4M 是肯定知道 AG 在悬崖的。对。那如果说 RSG 打掉了 AG 的一个人的话，他就知道他前面是 RSG 啊。对呀。那么他们对于 RSG 的一个人数判断，能不能有一个准确的判断？是的，这是至关重要的一点。没错。但是这个圈型给了，笼罩了 4M 不用进攻了。哎，等一下，不用进攻是好事儿啊。但是身后可是有个智哥的呀。Yeah, I remember that 1v6 clutch by Daquan. I watched that. He had the Groza, right? It was a 1v3 versus. It was a 1v3 v3. 枪神和丢丢的配合啊，这一波是配合。哎呀，收回来了，差点就吹了。这波是枪神啊，这波是魏无羡，收回来了。目前的场上的局势一波3打3。 Is 4AM qualifying here? 其实这场比赛 I think they are. 已经做得足够好了。啊，等一下。They need at least 32 points. SMG is going to drop down to 10th place. RNG is going to pass them up. 10 points for 4AM. What's the point system? 12 points for first, 10 points for second. 太远了，应该听不见声音。你看看。 Oh, they just got 10 points. They secured second place. Yeah, 4AM qualifies. SMG is not going to qualify. 这支比赛的鸡呢？对，而且不好说，这里小小剑倒地，今年是一个2打3，然后星河又出枪放倒自然灿，看看 Q2 的得分，魏无羡这一股红马雷，两个人对，魏无羡和星河的配合拿到了，现在只剩下枪神，位置被锁定，1打2，一波提前枪直接压他位置，别打过来，干了。 就算你是强神，面对 4M 的2人强线，你干了也很难取胜。4M 凭借着这场比赛的胜利，应该是能够让他们拿到这周周决赛的门票的。是的，这场比赛让我们恭喜 4M， 很开心。几位选手打完了这场比赛之后，有一个拳头和终于露出了笑容了。是的，压抑了2-3周，可能不止2-3周。